Para pasar os novos ese. Sí, exacto. Sí. Perfecto. Perfecto, sin problema. Veña. Sí. Están as diapositivas abertas e en canto se abran debería convertirse automáticamente en Solamente debería que abriras y también es una presentación. Están aquí todas. E simplemente, pois, entrarías e dáselle aquí a presentación. Vale. E xa está. Te quedas un segundo? Quedo por aquí. Sí. Esto tamén funciona. Fenómeno. Para comenzar a hablar, botón do Todo comprobado. Todo comprobado. Bo día a todos e a todas. Vamos a esperar uns segundiños, porque ainda hai persoas que están recollendo as súas credenciais e as súas cousas, pero darvos a máis agarimosa benvida á USC, neste caso, de parte de ECOBAS. Vamos a esperar un segundinho. E benvida tamén ás persoas que estades en liña ou escoitándonos online, ou que escoitaredes despois. Bueno, pois como decíamos, penso que xa podemos comezar. Comezaremos primeiro presentando as persoas que nos acompañan hoxe ao acto de hoxe. Hoxe para nós é un día moi importante en ECOBAS porque é un acto de benvida que comezamos a organizar para dar, pois eso, unha aperta moi forte, este sentimento de apreciación a todos os novos alumnos e alumnas e agradecemento tamén, por suposto, aos profesores e a profesoras que imparten a docencia no máster e no doutoramento. Ben, sabemos que temos varios graos que están moi involucrados co persoal PDI de ECOBAS, o máster Interuniversitario en Economía e o doutoramento en Análise económica e Estratexia Empresarial. E este ano, ademais, se une un terceiro título, o máster en Economía Circular, que se imparte desde a Universidade de Vigo,
encaminhado desde a Universidade de Vigo, pero para a participación das tres, como sempre, que a súa coordinadora, a profesora Elena Ribo, a presentará máis tarde. Entón, estamos medrando, éramos xa bastantes, e máis estamos medrando. Todos os títulos que vos acabo de mencionar, tanto o máster en Economía como o Doutoramento, así como o novo máster en Economía Circular, son títulos interuniversitarios das tres universidades de Galicia, e nós, como Centro Interuniversitario en Ciencias Sociais, Económicas e Empresariais, estamos moi agradecidos de poder darlles soporte na medida do posible. Entón, a miña tarefa hoxe é darvos un agradecemento a todos por ter escolleito estes títulos, por ter feito a matrícula correspondente, darvos unha moi afectuosa benvida a todos e a todas, agradecementos especiais tamén ás persoas que levan xa anos nestes títulos e que fan que eles sexan viables. Que vos quería contar? Quería vos contar que definitivamente para a ECOBAS o aspecto formativo é moi importante, é un dos nosos piais fundamentais, o aspecto formativo. En elo, consideramos que é o futuro do centro, non? O futuro do centro desde a perspectiva de formación e investigación. Por eso, para nós é moi importante que esteades aquí hoxe, tanto os alumnos de máster, os novos, non? Que ao mellor pensades en facer o doutoramento a posteriori, ou simplemente ides cara ao mundo da empresa e a da administración pública, que tamén é moi interesante. Ou ben tamén os nosos alumnos de doutoramento, onde xa, definitivamente, moitos de vos sodes xa membros do centro, sodes xa o que se chama investigadores tipo R1. R1 son aquelas persoas que comenzan Research Level 1, o primeiro nivel de investigación, onde estades na etapa formativa. A continuación, claro, lóxicamente, o futuro é bonitamente imprevisible, podes optar a seguir na universidade, nesta universidade, noutras universidades ou en calquer outro lugar ou no mundo empresarial, e iredes acadando escalafóns, a defender a vosa tese seredes R2, despois de que vos consideredes un pouco máis e xa despois postdocs xa con certa relevancia seredes R3 e finalmente os investigadores xa máis maduros que son investigadores tipo R4. Entón, hai toda unha serie de estadios por diante que confiamos en poder apoiarvos para que os acadedes da mellor forma posible e que estamos ilusionados en vervos porque vos sodes o futuro, definitivamente. Non só o presente, pero tamén o futuro. E sendo o futuro como sodes, consideramos que nas nosas humildes posibilidades queremos apoiarvos, a darvos aspectos formativos que de outra forma ao mellor serían máis difíciles de encuadrar. Entón, desde ECOBAS apoiaremos os programas de doutorado proporcionando un programa formativo transversal, donde xa comenzamos dentro de uns días, hai un curso de R, pero haberá máis cousas, haberá moitas máis cousas que están aí preparándose. Tamén, a súa vez, facilitaremos a posibilidade de que teñades prácticas. Algúns deles a través de bolsas remuneradas, que sempre o centro publica cada ano, e onde este ano tivemos a fortuna de contar con unhas persoas moi interesantes de bolseiros e bolseiras durante o verán, e confiamos que tamén sexa de interés e agrado para vos. A súa vez tamén aumentaremos, se é posible, o nivel de prácticas, ainda que sexan non remuneradas. Tamén daremos cobertura ao que son sempre os nosos seminarios de doutoramento. Temos dous tipos de seminarios, os xoves e venres. Os xoves son seminarios para alumnos de doutoramento ou outros alumnos en proceso formativo e os venres son habitualmente seminarios de persoal senior. Entón, damos tamén a benvida e animámosvos a colaborar e participar neses seminarios. Un aspecto interesante que cubre ECOBAS é a certificación da vosa asistencia. E por que é iso interesante cando sodes alumnos e alumnas? Porque en moitas ocasións o podedes englobar dentro do que son as vosas actividades anuais desenvoltas. E iso non é unha cuestión menor. Entón, confío de verdade en que vexades o interese en suscribirvos, por exemplo, a nosa newsletter do centro. Podedes ir a ecobas.gal, suscribirvos aí, porque aí veredes todas as actividades que se fan no centro e moitas delas de carácter completamente aberto e gratuito. Entón, por favor, animovos a suscribirvos á newsletter. E tamén, lóxicamente, vos animo a asistir aos seminarios, sexan impartidos por outros compañeiros vosos ou ben por persoal máis senior. Por qué? Porque é o proceso formativo completo e é moi interesante ver as diferencias de ángulo, as diferencias de madurez cando unha persoa senior presenta con respecto a un junior. E de ambos os dous podedes aprender moitísimo.
En definitiva, confiamos desde ECOBAS, e aquí tamén me dirixo xa ao persoal que me acompaña de ECOBAS, en que esta sexa unha andaina agradable. Quero agradecer, pois, por suposto, a toda, non só as persoas que estades aquí presentes e que viñestes hoxe, senón as que están detrás e que fixeron este acto e moitos outros actos posibles. Grazas a Pablo Cabanelas, director xunto de ECOBAS, e grazas a todo o noso persoal administrativo de xestión e comunicación por facer o día de hoxe posible. Entre moitos outros. Xa veredes que actividades facemos, así que elas son persoas, son todas mulleres de feito, excepto Pablo, temos un persoal moi dinámico e moi activo no centro, e moi capacitado tamén, hai que decir. E sen máis, xa vamos a comenzar entón en materia. Eu tiña 15 minutos e me vou a manter nese tempo. Quero presentar antes de nada as persoas que nos acompañan na mesa hoxe. Miguel González Loureiro é o coordinador do Programa de Doutoramento, que lle cederemos a palabra despois, ele nos contará e nos guiará un pouco sobre as novas, ademais de presentar e seguir cos actos, tamén nos contará algúns detalles importantes cara ao desenvolvemento do doutoramento. Cara ao desenvolvemento do máster, tamén temos aquí os representantes do máster, polo menos os coordinadores da Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña, e non vexo agora mesmo o coordinador da Universidade de Vigo, pero o mellor está en liña. Se non vos importa, se vos levantades, Laura Varela é a coordinadora da Universidade da Coruña, do máster de Economía, e a profesora Ana Iglesias coordina desde a USC. Elas son as persoas xa as coñecedes de contacto para o máster, pero o mellor tamén como alumnos de doutoramento vos queredes dirixir a elas para facer calquer tipo de pregunta con respecto a posibles persoas que estén interesadas en cursar estes másteres. Entón, elas son as persoas que nos apoian tamén constantemente. E na mesa, hoxe decidimos facer un acto un pouco combinado. Un acto que poda ser de interese tanto para o alumnado como para o profesorado. E para o alumnado tanto de máster como de doutoramento. Así que isto foi un atrevemento un pouco pola nosa parte, pero pensamos que si que logramos porque temos convidados moi interesantes. Vou a presentar primeiro a Carme en castelán ou en galego. Vamos a facer un inquérito en tempo real para ver se a súa presentación vai ser en galego ou castelán. E a continuación xa vos digo que a segunda presentación do día vai ser en inglés. Bueno, sen ánimo de retrasarnos máis, gostaríame comentarvos que Carme Casado, aquí a tedes, ao noso lado, Carme Casado Casado, é unha persoa super interesante e é alumni da USC. Entón, é unha persoa que fixo os nosos títulos aquí e que ten unha perspectiva laboral super interesante. Encantoume ver o LinkedIn de Carme, porque Carme di que é difícil definirse. É economista, pero é, ante todo, facilitadora de proxectos empresariais e institucionais no CERSIA. Isto xa di moito, non? Unha persoa que teña ese dinamismo, ese emprendemento, esa capacidade de crear e pensar que a administración pública ou traballar para a administración pública non só é acuñar papéis, é facer moitas outras cousas creativas e interesantes. Bueno, Carme fixo o mestrado aquí na USC tamén e nos parece que é unha figura moi interesante para contarnos cales poden ser as alternativas profesionais e laborais dos nosos alumnos egresados que teñen esa visión non conformista do mundo. Entón, ela fai moitos cambios desde a administración pública. Pensaremos que, efectivamente, fanse moitos cambios no mundo da empresa, pero tamén na administración pública. E aí está Carme como responsable de Promoción Económica e da Axenda 2030 aquí no Concello de Santiago a través de CERSIA, da empresa CERSIA. Ela, é, como ben di, unha facilitadora, unha emprendedora, unha creadora, e ten unha visión moi dinámica do que debe ser a administración pública española. E penso que é unha persoa super acaída nos tempos que corren para traer e contarnos cales son o seu traballo en que consiste darnos esta charla que nos anunciamos como oportunidades profesionais, emprendemento, innovación e economía social. Despois da charla de Carme, seguirán outras, por suposto, tamén todas elas moi interesantes e que cada un dos meus compañeiros irá presentando. Eu, polo que a min corresponde, quero darlle a máis agradecida benvida a Carme, que é un placer contar con ela, é un placer contar con perfis tan dinámicos e creativos como dela, darche os agradecemento porque todo foi facilidades, ti viñas ao momento que fora necesario, o tempo que fora necesario, e farías a tua presentación tanto en castelán como en inglés, como o que fora. Entón, vamos a preguntar quen de vos se sinte cómodo en galego, se todo o mundo entende galego,
e de non ser o caso, pois procederemos a facer a presentación en castelán. Algunha persoas que non entendan galego, por favor, que levanten a man. Curioso. Entendeis todos? Entendedes? Mais ou menos? Unha persona, dime. Non entiendes? Non. Constame que hai outra persoa que tampouco. Entonces, o deixo nas túas mans, Carme. Sí, no tengo problema en hacerlo en castellano. Yo prefiero que me entendáis todos, Exacto. ¿sabes? Y los que necesitéis además espacios de conversación para ir aprendiendo gallego, también me ofrezco voluntaria para tomar cafés y hablar de desarrollo económico en gallego y en castellano para que vayáis cogiendo vocabulario, ¿vale? Pues No sería el problema. Pois en máis dilación, entón, damos paso á presentación de Carme. E a continuación, pois xa siguen os nosos compañeiros co programa previsto. Grazas de novo de parte de ECOBAS a todos vos. Grazas pola asistencia. Hoxe temos un moi bo número de asistentes e agradecemos pois todo o que é a involucración de todo o profesorado, especialmente aquel das outras universidades que tiveron a ben achegarse hoxe, dadas como temos as axendas. Pois moitas grazas, benvidos e grazas, Carme. Adiante. Ahora me voy a robar el micro. Por supuesto. Y voy a intentar lograrnos este bonito escenario que nos habéis preparado hoy. Y bueno, yo quería hablaros de las oportunidades profesionales que tendréis cuando hagáis vuestra formación en el ámbito del apoyo al emprendimiento, de la innovación y de la economía social. Porque, bueno, 3 ejes estratégicos hoy en día lo que son las políticas de desarrollo local. Vamos, que básicamente lo que vengo es a convenceros, no a manipularos, ojo, a convenceros, ¿vale? Quería convenceros fundamentalmente de 3 cosas, ¿vale? La primera, a mí me gustaría que vierais el ámbito de las políticas de desarrollo local, entendidas en sentido amplio, como un ámbito atractivo para desarrollar vuestro trabajo. Y cuando pienso en desarrollar vuestro trabajo, y lo vais a ir viendo después con los ejemplos, no pienso solo en que tengáis que ser el policy maker, que trabajéis dentro de la administración, sino también que desde el ámbito privado, desde el ámbito de la investigación, os podéis acercar a las organizaciones que participamos en este tipo de políticas para ayudarnos en su implementación. Si algo de lo que yo me siento siempre muy orgullosa de todo lo que hacemos en el Ayuntamiento de Santiago, en el ámbito del desarrollo económico, es que no hacemos nada solos ya. Siempre hacemos las cosas en colaboración con entidades. La universidad es un socio estratégico para nosotros, María lo sabe bien, participa en casi todas nuestras líneas de trabajo y también trabajamos muchísimo con el tejido empresarial de la ciudad, ¿no? Entonces, me gustaría que os marchaseis de aquí con esa sensibilidad o con ese cariño y también con esa creencia de la capacidad que vais a tener y que tenéis ya para aportar a los territorios en los que deseéis desarrollar vuestra vida personal y profesional. Yo os voy a pedir que lo hagáis aquí, porque claro, yo trabajo para el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, me vais a perdonar los que venís de Vigo y Coruña, seguro que en Vigo y Coruña lo sé además, porque tenemos contacto con los compañeros de ambos ayuntamientos, tienen programas de desarrollo económico fantásticos, la zona franca de Vigo es un ejemplo de ello en toda España, también lo son los departamentos y las iniciativas como Papagayo en Coruña, o sea, tenéis muy buena red y muy buenos programas de desarrollo en ambas ciudades, pero yo os voy a pedir que os quedéis en Santiago de Compostela, no podría hacerlo de otra manera trabajando para quien trabajo. Y la tercera cosa que me gustaría que entendierais es que la universidad es una institución que te puede acompañar toda la vida. Yo estudié aquí, decía María, hice el grado de económicas. Cuando yo estudié económicas no hablábamos tanto de términos que van a salir mucho en la presentación. Desde luego no teníamos nada que se llamase economía circular. Me acuerdo que la primera vez que alguien me habló de economía circular en esta facultad, tengo una profesora trágicamente fallecida además, en un accidente de tráfico mientras yo cursaba estos estudios, que me cayó la boca al suelo porque, digamos, alguien me permitió conciliar lo que podía ser la economía que me gustaba tanto con la dimensión social y la aportación que podía hacer a la sociedad. Entonces fue como que de repente el divorcio interno, la brecha interna que yo sentía se me cerró y dije, puede haber un futuro en el que yo realmente pueda trabajar desde lo económico, pueda aplicar todo lo que estoy aprendiendo en análisis económico, pero aparte lo haga a favor y no en contra de la sociedad en la que vivo. Volví después. Bueno, yo tuve la suerte de hacer la beca de colaboración y que todo era un poquito menos formal en aquel momento, entonces yo me colé en todas las charlas de doctorado mientras estaba haciendo las tablas imputables de Galicia allí, como, ¿no?, metiendo datos. Esta fase que todos hemos pasado, la de picar datos, he picado muchos datos de minería y de las tablas imputables de Galicia, pero tuve la suerte de colarme en todas las charlas de doctorado y que esto también
me abrió una perspectiva muy grande sobre lo que era el mundo en aquel momento. O sea, que os invito a aprovechar cuanta oportunidad os den de ampliar vuestro conocimiento y de explorar ámbitos que no van a ser, o a priori pensáis que no van a ser vuestra profesión, pero después es que la vida da muchas vueltas y pueden acabar siéndolo. Volví a hacer el posgrado, ya cuando ya llevaba unos años trabajando en el ayuntamiento, yo necesitaba que me hacía falta actualización, que me hacía falta formación, y no solo me llevé esa actualización y ese conocimiento que necesitaba, también me llevé red de contactos. Tengo aquí una compañera de posgrado que compartimos, y la verdad es que, bueno, fue una generación, supongo que el resto pues también lo sería, pero para nosotros fue una generación de la que después tuvimos la suerte de seguir haciendo proyectos juntos en distintos ámbitos profesionales, y bueno, pues fue un aprendizaje que me llevo. Fracasé miserablemente intentando hacer el doctorado, lo sabéis, y sabéis que Betina ahí se ríe ya, ¿sabes? Me arrasó la vida profesional, pero sobre todo la que me arrasó fue la personal. Fui madre por el camino, y entonces, pero volveré, amenazo con volver. Ella lo sabe, que yo no me voy a jubilar sin mi doctorado en la universidad. Y ahora tengo la suerte de tener a la vida universitaria muy presente, porque formo parte de alumni de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Santiago de Compostela, estoy en la directiva, y bueno, pues también es una manera de volver a las aulas, pero también, sobre todo, de conocer todo el talento, ¿no?, que ha salido de estas aulas y que está ocupando hoy distintos espacios profesionales. Entonces, empezamos con mi charla de manipulación, y lo primero que os quería contar es por qué los ayuntamientos, por qué las ciudades trabajamos en temas de desarrollo económico, y por qué muchas veces lo hacemos con un lenguaje, con un discurso como muy competitivo, ¿no?, muy propio de la empresa, del estar por encima de y tal. Por ejemplo, estos los speech que se echa nuestro colega Ben, el alcalde de Vigo, a veces, que dices que, bueno, pues que la agresividad, no, qué necesidad de quedar por encima de los demás y de las ciudades, de tener las mejores frutas, el mejor estadio, el mejor evento. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con cómo ha cambiado el mundo y las relaciones económicas, el fenómeno de la globalización que vivimos a partir de los años 80. Y es que lo que nos ha traído este fenómeno es, digamos, un desequilibrio bastante grande en lo territorial. Os voy a poner dos imágenes. La primera es una imagen de población, ¿vale? Ahí podéis ver dónde se concentra la mayor parte de la población mundial. La segunda es una imagen de registros de patentes de innovación. ¿Veis el desequilibrio? Grandes áreas, que son las zonas más pobladas del planeta, cuando hablamos de recursos económicos, de innovación, de capacidad de transferencia, digamos, nos desaparecen del mapa, ¿no? Entonces, en un contexto como este, el problema que tienen estas áreas es que si tú no consigues mantener un volumen de actividad económica en tu territorio y que esa actividad económica sea competitiva en los mercados globales, pues literalmente te puedes quedar sin población, puedes desaparecer. El caso paradigmático que todo el mundo siempre pone pues es el caso de Detroit, ¿no? Es una ciudad industrial, una gran ciudad industrial que poco menos que redujo a menos de un 10% su población con respecto a su población inicial. Entonces, nadie quiere ser Detroit. Este es el discurso. Pero hay otra cuestión también de por qué las entidades locales estamos tan volcadas en el tema del desarrollo económico, y es que al final el modelo de vida urbano es el que caracteriza nuestro modelo de asentamiento social como especie. Es la manera en la que nosotros estamos ahora mismo abordando el planeta, ¿no? Tenéis aquí, por ejemplo, unas cifras, ¿no?, referidas a España. El 80% de la población española vive en ciudades. Es decir, tenemos un tipo de vida, un tipo de economía, una manera de socializarnos, incluso unos modelos culturales que son eminentemente urbanos. ¿Y las entidades locales cómo han abordado esto? ¿Cómo se acercaron al tema de las políticas económicas? Pues la verdad es que se acercaron de maneras muy distintas. La que os pongo ahí es un poco la manera, digamos, lo predominante por décadas, ¿no? En los años 80 lo que se buscaba lo que se hacían prácticamente en las ciudades era captar inversiones. Es decir, lo que querían las ciudades era pues encontrar una finca, un Citroën que les tirase la actividad económica, que les garantizase que había puestos de trabajo para todo el mundo y sobre todo que no se las deslocalizase, ¿no? Ya en los años 90 se pasó de un modelo típicamente industrial, de captación de industria, se pasó a un modelo más centrado en la economía de los servicios, pero persistía esa visión de traerlo de fuera, captarlo de fuera. Entonces es lo que llamamos los modelos de desarrollo exógeno.
Ya quizás en los primeros años de este siglo esto va cambiando. No significa que antes no hubiera territorios que ya estuvieran apostando por modelos de desarrollo endógeno, pero no eran lo predominante, no eran las políticas más habituales. Os voy a poner dos vídeos que son de esos primeros años del siglo XXI para que veáis la diferencia. Vale, servicios de Valencia era el vídeo que utilizaban para promocionarse como destino de negocios, como sitio de congresos, para hacer captación de inversiones. Ahí salen un montón de proyectos que literalmente arruinaron a la ciudad de Valencia. Son proyectos de grandes infraestructuras que dejaron una deuda local impresionante, que muchos a día de hoy siguen sin haber podido ser amortizados, pero lo cierto es que todos esos proyectos cambiaron la imagen que tenemos de Valencia. Hoy en día, probablemente la ciudad es conocida por muchas de estas infraestructuras que desarrollaron en ese intento de convertirse en una ciudad de referencia, de competir con otras ciudades en el mercado global. Ellos iban al mercado global, hacían todo en inglés, porque se publicitaban siempre fuera, bueno, pues buscando eso. Del mismo año, presentados estos vídeos, los podíais ver en las mismas ferias, ¿vale? Al mismo tiempo, el que estaba llevando el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Entonces, el que utilizamos para promoción turística. Otros elementos que identificaban ellos como elementos propios de la ciudad. Esto es una construcción de cómo queríamos ver la ciudad a partir de los propios habitantes de la ciudad y que identificaban como las cosas que les gustaban. Salía al camino de Santiago, yo creo que hoy te preguntamos si me pudieran contestar. También
también lo teníamos en inglés, he traído el inglés, no os he hecho trampa, no es que no lo lleváramos por ahí, pero bueno, ya veis que el tono, el lenguaje, la imagen que se utiliza, pues es completamente diferente, ¿no? Esos dos vídeos eran del mismo año. ¿Y dónde estamos ahora, después de todas esas tal? Pues estamos en un momento en el que el diseño de las políticas locales está muy vinculado a la implantación de los proyectos de Agenda 2030 en las ciudades y en particular al proyecto de Agenda Urbana, que es un desarrollo específico del ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles. En todos esos años, lo que nos ha quedado, el acervo que tenemos en las entidades locales de variedad de políticas, experiencias y tal, es muy amplio. Es decir, hay una riqueza, como no eran políticas que estuvieran muy dirigidas desde los ámbitos estatales, dirigidas desde las propias comunidades autónomas, hay una diversidad muy grande. En herramientas de aplicación de esas políticas, en formas jurídicas que tenemos a los distintos organismos que nos dedicamos a la promoción económica, las políticas de empleo a nivel local, pero también el tipo de políticas que se hacían en los agentes, en cómo se convenía con esos agentes, en cómo se financian. Entonces, bueno, digamos que el banco de pruebas, por decirlo de alguna manera, era lo suficientemente amplio para que a medida que han ido pasando las distintas programaciones de fondos europeos, la Unión Europea cada vez nos reconociese a las entidades locales, digamos, más experiencia, más expertise en el diseño y en la aplicación de políticas. Casi todas las políticas que hacemos ahora mismo, las entidades locales que tienen que ver con la planificación de nuestro desarrollo económico y con la implementación de esos planes estratégicos, son políticas que vienen directamente financiadas por la Unión Europea, ¿vale? Fundamentalmente por los fondos FEDER. Hace unos días se hizo pública la resolución de aprobación de los fondos FEDER para las ciudades para este periodo. Creo que tiene 3 días la resolución. Si tenéis curiosidad, irla bicheando, porque de ahí van a salir muchos programas, muchas iniciativas y, por supuesto, también salen de ahí muchas contrataciones de técnicos, técnicas, gestores que hacen falta para el desarrollo de esos fondos y que, bueno, pues van a ser perfiles que ya les gustaría poder contar con el personal que os estáis formando aquí. Como nosotros realmente en el Ayuntamiento de Santiago llevamos trabajando con esta visión endógena igual mucho antes de implementar la Agenda 2030 y la Agenda Urbana. Y esto pues fue, no voy a decir culpa, fue responsabilidad del plan estratégico que se hizo en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela en el año 2004. En ese plan estratégico ya se... ¿Esto soy yo? Sí, estratégicamente. Pensé que lo había apagado, me vais a disculpar, sé que no contemplé. Nada, no te preocupes. Lo voy a ir apagando, es que es difícil apagar esto, no quieren que... No quieren que escapes. Ahí estamos, mis disculpas. Entonces, nosotros ya se apostaba desde el año 2004 por un modelo de desarrollo endógeno, muy cooperativo, muy basado en los activos de la ciudad, digamos, también cuidando mucho la calidad interna que tenía la ciudad de cara a sus ciudadanos, o sea, se trabajaba siempre en la dimensión del Santiago para trabajar, del Santiago para emprender, pero siempre muy vinculada al Santiago para vivir, ¿vale? La red de servicios que ofrece el ayuntamiento, por ejemplo, la red de centros culturales que tenemos, la cantidad de bibliotecas que hay que facilitan la conciliación, los propios programas de conciliación municipales. Estos programas no solo se trabajan desde el ámbito de la responsabilidad social, sino que se trabajan también con esa visión de lo económico, de ser un buen lugar para trabajar, un buen lugar para emprender. No por eso dejamos de cuidar nunca la política de promoción de Santiago en el exterior. Igual estamos un poco muertos de éxito en lo turístico, pero creo que los agentes de esta ciudad y la universidad especialmente siempre han hecho una muy buena política de proyección de la ciudad. Tenemos una marca ciudad muy positiva, que se valora muy bien, muy buen posicionamiento como ciudad de turismos y congresos, y no hemos renunciado a otras cosas por eso. Simplemente hemos priorizado el construir desde lo nuestro que el ir a capturarlo de los demás, ¿no?
La voy a parar, pero solo quería que vierais 4 cosas de ese vídeo. ¿Sabes? En las primeras imágenes tenemos la implicación política, será el antiguo alcalde de Santiago de Compostela, la participación técnica, que soy yo, la parte de la academia, Melchor y el Instituto Carme, que nos acompaña en todo el proceso, y la parte de las empresas. Lo que hicimos en este proyecto es analizar el impacto que tuvo digamos, la ampliación del uso del teletrabajo a raíz de la crisis COVID en nuestra economía local, ¿vale? El teletrabajo es algo que pues, el impacto sobre el trabajador y sobre la empresa siempre es positivo, pero ha cambiado completamente las dinámicas de relación de los ciudadanos con su entorno, ¿no? Con las ciudades. En 2002 en Santiago de Compostela nos enfrentábamos a un doble reto. Por una parte, somos una ciudad de acogida en la que entran y salen trabajadores, trabajadoras todos los días del año por la universidad, por la Xunta de Galicia. Estábamos viendo, acompañados de la universidad, cuál era ese efecto, porque parte de esas personas se nos habían retirado de la ciudad, pero después teníamos un efecto también positivo, que eran trabajadores y trabajadoras que estaban trabajando en grandes empresas en otras ciudades de España. A través del teletrabajo estaban retornando a sus ciudades de origen, ¿no? A sus ciudades de origen. Incluso observábamos, por ejemplo, en el estudio que hicimos, que algunos lo estaban haciendo aceptando un menor salario por parte de su empresa. Claro, aceptas un menor salario, también que vienes a una ciudad donde el coste de vida es mucho menor, ¿no? Entonces fue un proyecto que hicimos con todas las entidades del Consejo Económico y Social, y ahí teníamos asociaciones empresariales, teníamos sindicatos, asociaciones de comercios, teníamos a todos los partidos políticos con presencia en el School-Leeds. Es muy importante para mí siempre que las políticas que hagamos las vayamos negociando con todos los partidos. No siempre me las compran todos, pero por lo menos las conocen, ¿no? Y de ahí directamente, de ese trabajo de análisis, de seguimiento, de monitorización de lo que había sido el impacto en nuestra economía local de la crisis del COVID, nos fuimos a la construcción del proyecto de la Agenda 2030. En el caso de Santiago de Compostela tenemos un único proyecto, que llamamos Agenda Urbana 2030, que integra las dos dimensiones, la de la Agenda Urbana y la de la Agenda 2030, que se hizo con los mismos agentes. Y bueno, empezamos a trabajar con él en el año 2021. Lo que le preguntábamos a los agentes, hicimos trabajos de ciudadanía, con familias, con niños, en distintos grupos de opinión, con distintas mesas temáticas, con expertos, y les hacíamos una pregunta fácil. No les hablamos de ODS, no les hablamos de... Y esto fue lo que nos salió. La Agenda Urbana la aprobamos en pleno en septiembre del 2022. Hicimos una evaluación en el 2024 para ver cómo íbamos. En inicio, absolutamente todas las líneas que teníamos contempladas en la Agenda Urbana, afortunadamente, tienen proyectos en marcha, y pensamos que esos fondos FEDER que nos acaban de conceder, junto con los fondos que ya estábamos ejecutando proyectos de Next Generation, pues van a ser un poco esa fuerza motriz que necesitamos, ese oxígeno presupuestario
que necesitamos para avanzar en la construcción de ese proyecto. Ya os digo yo que al cumplimiento de los ODS en la Agenda 23, os voy a poner un ejemplo de acciones de la ciudadanía. Trabajábamos muchísimo el tema de la divulgación porque no podemos ir a la ciudadanía a hablarle de ODS, a hablarle de métricas que no entienden, a hablar de indicadores. Entonces hacíamos todo tipo de actividades. Esta fue un vídeo que hicimos para la celebración del 8 de marzo, pero bueno, también, por ejemplo, nos fuimos a todos los centros socioculturales de la ciudad con una actividad muy sencilla. Teníamos unas hojitas de cartón. Acabamos en aquel momento de hacer una campaña brutal para intentar ganar el premio al árbol europeo. No ganamos el europeo, sí ganamos el de España, con el carballo del banquete de Cuencho. Entonces nos fuimos con hojitas de carballo, hojitas de roble, y las teníamos de 3 colores. Las teníamos marrones, las que se caen, las cosas que no queremos en nuestra ciudad. Verde claro, las que queremos que florezcan, que crezcan, y verde las que ya tenemos, pero queremos que se mantengan. Entonces eso es una dinámica que todo el mundo entiende, ¿sabes? Y que nos permitía después, en las mesas de trabajo que teníamos con profesionales, situarles todos los temas que ahora mismo eran temas preocupantes para la ciudadanía. Los temas que siempre nos salían en todas las actividades que hicimos, daba igual que fuera esto, daba igual que fueran los concursos de relatos con niños, los concursos de dibujos, las actividades más participativas que hacíamos con grupos de... Los 3 temas que salieron, que centran nuestra agenda urbana: la vivienda, la preocupación por la vivienda. ¿Sabes hasta qué punto es grave la preocupación por la vivienda cuando los niños te hablan de ella, en actividades infantiles? Entonces, la preocupación por la vivienda en la ciudad. La preocupación por el trabajo, por la diversificación económica, muy vinculada a la crítica de la dependencia del modelo turístico. No sé.
nos salían siempre en los profesionales, hasta los propios profesionales del turismo, nos decían que esto era importante para ellos. Y después el tercer tema era el de la inclusión social. Es decir, la inclusión social entendida desde una visión muy amplia, es decir, nos estaban saliendo cuestiones de género, la necesidad de hacer políticas más feministas que tuvieran perspectiva de género, políticas que fuesen más inclusivas también con las personas migrantes, entonces que prefieren espacios realmente de calidad y fáciles y accesibles para las personas migrantes, espacios que no fueran capacitistas para las personas que tienen discapacidades. Entonces nos salieron, cuando hablamos de inclusión desde un sentido muy amplio. Y con esos deberes, pues nosotros seguimos prestando servicios, no dejamos de prestar servicios cada vez que hacemos un plan estratégico, vamos ejecutando y corrigiendo y cogiéndonos las cosas del plan para tal. El sitio en el que yo trabajo, que es ese edificio de aquí, que no es ni bonito ni feo, pero es muy práctico, ¿vale? Y lo hicimos además con obraderos de empleo, con talleres de empleo, es decir, es desde que nació un proyecto de empleo en sí mismo al que le tenemos un enorme cariño, que nos dio muchísimos quebraderos de cabeza hacer una obra así. Y ahí tenemos localizados el servicio de la Agencia Local de Colocación del Ayuntamiento de Santiago, que cuenta con el servicio de orientación laboral. Tenemos también un pequeño servicio de apoyo a empresa, que nos ayuda a recibir a personas emprendedoras o personas que están reconsiderando sus modelos de negocio, pero fundamental lo que hacemos es derivación a servicios más profesionales y más potentes que el nuestro según el tipo de proyecto, entre los cuales yo quiero destacar la colaboración que tenemos con la Unidad de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Santiago de Compostela, con el programa Woman Emprende también de la Universidad de Santiago de Compostela y con las técnicas de la Cámara de Comercio de Santiago y también de la Asociación Espazoco para aquellos proyectos de economía social. Tenemos la suerte de tener precisamente una antena de la Red de Economía Social de apoyo de la Xunta de Galicia, la recibiu. Somos centro de formación para el empleo y también hacemos mucha gestión de estos espacios para todas las entidades que en Santiago de Compostela están trabajando en el ámbito de desarrollo local. La cesión de espacios es gratuita, ¿vale? Y eso facilita muchísimo que pequeñas entidades pues puedan desarrollar sus eventos y sus acciones de formación, incluso sus propios encuentros de networking a coste prácticamente cero. También os digo que todas las entidades de la economía social, cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y tal, tienen acceso gratuito a las instalaciones del CERSIA Empresa, como les damos el mismo estatus que a cualquier asociación. Por ejemplo, ¿qué nos piden muchas veces? Pues cooperativas nos piden el espacio para poder celebrar sus asambleas y se ahorran pues el pagar otro tipo de espacios si tienen un sitio en el que se pueden encontrar con dignidad y con comodidad. Además, nosotros también formamos parte de distintas redes de ciudades que trabajamos por el desarrollo local. Para mí la más importante es la de REDE, la Red de Entidades de Desarrollo Local de España. Sí que os animo a los que seáis de otras ciudades y queráis emprender, trabajar en otras ciudades españolas, a que busquéis si vuestra ciudad está asociada a redes. Si lo está, me podéis pedir el contacto directo de mi homólogo en esta ciudad para poder ofrecerle vuestro currículum y vuestros servicios, ¿vale? Y además ahora mismo Santiago de Compostela, bueno, pues tenemos el orgullo de presidir esta entidad, ¿no? También somos miembro del Foro de Ciudades por el Empleo, de la Red de Ciudades Locales para la Agenda 2030 y de la Red de Ciudades de la Agenda Urbana, de la que tenemos proyecto piloto del MITMA desde el año 2021. Presupuestos, para que tengáis unas cifras, ¿vale? De lo ejecutado el 2024. Excluimos aquí los costes de personal. Lo que quiero que veáis es que tengáis una dimensión de lo que nos gastamos en actividades, en contrataciones y en colaboraciones. El área de promoción económica, que es la que yo dirijo, tiene un presupuesto de 871.000 euros. El área de empleo tiene un presupuesto de 1.200.000. Ojo, porque en el área de empleo es una cifra muy grande y descubrimos, pues no hay tantísimas actividades. Es que en esta cifra se incluyen los salarios de las personas que se están formando con nosotros en talleres de empleo, ¿vale? Porque son alumnos trabajadores y toda esa masa salarial, digamos, incluye en esa cifra, ¿vale? Por eso muchas veces no se corresponden las políticas de empleo, decís, cuánto dinero y después qué poca cosa veo. Bueno, son políticas más caras por estas circunstancias. También las actividades de comercio las podéis ver ahí con un presupuesto de 900.000 euros anuales.
A esto sumamos el presupuesto que tiene Novo, una empresa que tenemos en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, que tiene un presupuesto, según los proyectos que esté ejecutando, de entre 400.000 y 700.000 euros al año. Y después también, para que tengáis una medida de comparación, que ya sé que este tema gusta, a lo que nos gastamos en turismo, ¿vale? Yo os dejo la cifra y no la voy a comentar. Tamaño de algunas actividades y de cómo hemos crecido, pues por ejemplo, organizamos una feria de empleo desde el año 2010. Estas son las métricas que teníamos el primer año que la montamos en el CERSIA, pues como lo teníamos que amueblar, pues hicimos allí los stands y todo, muy de andar por casa, nos salió muy baratito. No hacemos nada caro porque no tenemos grandes presupuestos, o sea que todo lo que veáis aquí, aunque los vídeos parezcan muy bonitos, me podéis preguntar lo que ha costado y os aseguro que no os vais a llevar disgusto al saberlo, ¿vale? Y participaron, bueno, pues 3.200 personas en la última edición que hicimos totalmente presencial de este evento, que fue la de 2023. El año pasado la tuvimos fundamentalmente en online. Bueno, pues tuvimos 35.000 personas usuarias entre las actividades físicas y las online, ¿vale? Ya es un evento, el talento ahora mismo ya es un evento que la gente piensa que es nacional. No nació para ser nacional, no tenemos esa vocación, únicamente tramitamos ofertas dentro del mercado local, pero pues sí que es verdad que la calidad de las ponencias total pues nos ha sobrepasado. ¿Qué más cositas hacemos? A ella no os lo voy a poner porque es un vídeo un poquito largo. Tenemos un programa, todo esto lo escribimos, somos muy de escribir. Yo cada vez que le pido una oferta a un proveedor se me asusta, me dice, tengo que leer todo esto y yo digo, no, te puedes ir al punto 3, no pasa nada. Pero, ¿qué vienen todos los puntos? Pues vienen todos los objetivos. Escribimos muchos los objetivos, escribimos muchos los subobjetivos, las finalidades, cómo esto se enmarca dentro de las planificaciones estratégicas, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que escribimos, en el fondo también estamos haciendo autocrítica. ¿Esto realmente tiene sentido? ¿Va a contribuir a algo? ¿Tiene lógica? Entonces, bueno, escribir es importante, aunque a veces no se lea todo, pero sí para nosotros es importante para conocer y para tal. Tenemos una dimensión de trabajo muy importante, que es la apuesta por la economía social. Sale en la Agenda Urbana. Es para nosotros, ya no es una política nicho, sino es algo que queremos transversalizar a todo lo que hacemos. Entonces, en todas las iniciativas tenemos siempre en cuenta la dimensión de que sean iniciativas que contribuyan a la difusión y al potenciamiento de este modelo económico preferente. Este año es el Año Internacional del Cooperativismo y bueno, pues lo teníamos que celebrar.
Tuve la suerte, esta declaración la aprobaron, fue firmada por todos los grupos políticos que forman parte del pleno municipal. Eso pasa pocas veces ya en política, entonces pues cuando pasa hay que agradecerlo, ¿no? Pero bueno, da buena muestra, también es el fruto de muchos años de trabajo y de colaboración con el sector, y también es el fruto de que aquí en la Universidad de Santiago de Compostela hay una línea muy activa en investigación sobre economía social, lo cual a nosotros nos ha permitido, que además esto se hizo en un proyecto de aprendizaje y servicio, a nosotros nos permitió como ayuntamiento defender la necesidad y la eficacia de las políticas de apoyo a la economía social con un estudio que respaldaba que las empresas que operaban bajo modelos de economía social habían resistido sin destruir empleo y mucho mejor las crisis, y en particular la crisis del COVID. Entonces, bueno, pues siempre lo que os decía, siempre la relación con la universidad de la mano para hacer casi todo lo que hacemos. Trabajamos también mucho programas de fomento de la cultura y utilizamos la cultura como vehículo. Antes lo acabáis de ver, esto montamos un evento de celebración del cooperativismo, hicimos una obra de teatro que además lo hace pues una cooperativa, ¿no? La compañía está organizada en forma de cooperativa. Entonces utilizamos mucho la cultura y los eventos culturales como canal de comunicación para llevar los valores que nosotros queremos sobre otras cosas, porque la cultura en Santiago se consume mucho, tiene un público per se. Entonces esto nos ha permitido a través de programas vinculados a la cultura pues sensibilizar sobre la importancia de la economía en los barrios, de las infraestructuras que amplían la ciudad, sobre la propia economía social, sobre las nuevas zonas urbanas y las funciones que tenemos que preservar. Trabajamos mucho siempre con esa óptica. También colaboramos con eventos que son de terceros, ¿vale? La Maker Fair es uno de ellos. Aquí lo que tenemos es una clase. Eventos que en la 11ª edición, y después todo lo que aprendimos nosotros como patrocinadores de la Maker Fair sobre innovación, sobre cultura maker, sobre transferencia de tecnología, nos lo llevamos a dos colectivos de los institutos, las personas que se están formando, a las universidades, y nos lo llevamos también a través de la Académico. Estábamos llevando graduados de portadoras de láser, de diseño 3D, a gente que muy diversos. Y esto es un vídeo que me gustaría que vieseis después, no os lo voy a poner, es la intervención completa de Melchor, que vimos antes, el profesor del GAME, hablando sobre el teletrabajo, conciliación y cómo esto nos afecta a las ciudades. Para acabar, dos cositas. ¿Y qué tenéis que hacer si queréis trabajar en este ámbito? Insisto, trabajar en este ámbito no es solo trabajar en una administración pública, trabajar en empresas que nos presten servicios, colaborar en centros de investigación que se puedan acercar a nosotros y ser ese partner que necesitamos del conocimiento para poder hacer políticas. Pues yo creo que necesitáis disfrutar y tener un poco estas cinco características, ¿no? La primera es la capacidad de tejer redes, ¿sabes? De enredarte, de escuchar al otro, de relacionarte, de ser abierto. Hay muchas personas en investigación y demás que para nosotros son extraordinariamente útiles, pero van a necesitar un comercial. Entonces es mejor que seáis vuestro propio comercial, ¿vale? Porque como os conocéis vosotros, no os conoce nadie.
También pensad que cuando se trabaja en lo público se trabaja desde la generosidad, ¿vale? Desde una óptica de la colaboración, de lo que se puede aportar, ¿vale? No desde una óptica hipercompetitiva. A los agentes de lo público, cuando detectamos este discurso comercial agresivo y tal, tenemos que echarnos para atrás, a replegarnos y a decir, esto no es mi ámbito y aquí no puedo entrar. Pues hay que entrar con otros lenguajes y con otras formas, ¿vale? Sobre todo cuando sois empresas y queréis, digamos, que os compremos el producto o el servicio. Entender esta relación delicada, complicada entre lo local y lo global, ¿vale? Que no podemos perder de vista lo que está pasando fuera, pero que al final nuestro objetivo tiene que ser la ciudadanía y lo local. Tener la capacidad de simplificar, de desburocratizar, esta es la parte difícil de mi trabajo, esa de facilitadora. Y lo que hago yo muchas veces es que lo complicado está detrás, pero para la persona que está tratando conmigo no se deja. La persona hay que hacérselo fácil, la entidad hay que hacérselo fácil. Ya después las discusiones con el aparato administrativo, pues ya yo y mi equipo nos arreglamos, ¿no? Y después tenéis que disfrutarlo. Es decir, en el ámbito local vas a estar muy a gusto y vas a estar bien si tu vida se desarrolla allí y lo estás disfrutando en todos los ámbitos. O sea, si tú después te vas a comprar a los establecimientos que ayudaste a crear y estás súper contenta porque los conoces, entonces tienes que tener esa capacidad de disfrute de la proximidad y del territorio. Porque nosotros al final lo que yo digo siempre es que trabajamos por la democracia. Es decir, yo quiero que entendáis que las ciudades son organismos muy complejos, que el desarrollo local y regional es muy bonito porque trabajas muy cerca de los resultados de tu política y esto es como un chute de energía constante, ¿vale? Pero que trabajamos para dignificar la vida de las personas. Y esto es una cosa que digo siempre en las charlas, para que las personas que están en situación de desempleo no lo pasen mal, no pasen vergüenza, puedan tener gente con la que hablar, espacios en los que encontrarse, para llevar esos conocimientos, para llevar lo último, lo más necesario a aquellos sitios que si no nos llegarían, ¿no? Entonces, al final estamos haciendo un ejercicio pues, de democracia. Y sobre las administraciones locales, lo único que querría transmitirlo, lo vais a estudiar y lo habéis estudiado ya, afortunadamente ahora estas cosas se estudian, que ya no podemos ir por ahí diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Tenemos que ser los espacios en que los agentes se encuentran y podamos decidir de manera coordinada que sea, que son cosas distintas. Entonces, nuestro papel es el de convencer, no es el de mandar. Cuando hablamos de políticas de vivienda, todas las políticas que son de mandar han demostrado ser un fracaso en este país. Tenemos que buscar otras maneras de intervenir y de convencer. ¿Y cómo nos quedamos en la universidad cuando acabamos? Pues yo me quedé con alumnos. Bueno, hay una cosa mejor que volver, ¿vale? Que os recomiendo encarecidamente en esta ciudad y en la universidad, que es no tener que marcharse, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Carme Casado, efectivamente, fantásticas recomendaciones, fantásticas ideas, fantástico decálogo de sugerencias. Y ojalá pues te pudieras quedar un poquito más, Carmen, a lo mejor no, pero si te puedes quedar para escuchar un poco más de lo que hacemos en ECOBAS y también lo importante que también son nuestros alumnos, por cierto. Entonces, y la necesidad que tenemos de seguir en contacto con ellos a través de redes sociales, a través de los distintos
ámbitos en los que podamos, no solo los de la USC, UDC, Vigo, esta comunidad interuniversitaria que estamos creando, donde confiamos también, Carmen, pues en el futuro poder dar respuesta o tener un diálogo mucho más fluido y abierto pues con CERSIA y con otras instituciones que en Galicia están trabajando por el bien común, por el bien social y desde abajo, ¿no? Del bottom-up approach este. Así que muchísimas gracias, ha sido una charla maravillosa. No sé si hay alguna pregunta que le podemos llamar o calificar imprescindible ahora, porque si podemos se lo vamos a preguntar durante el café o bien, bueno, vamos a dar por cortesía la posibilidad de hacer alguna pregunta ahora mismo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Seguro que se quedan todos muy perplejos. Pero yo quería hacerte una muy general para, por ejemplo, alumnos de máster y doctorado que tengan interés en establecer un contacto directo con la administración pública local, porque es cierto que hacen tareas súper interesantes y tú lo has descrito muy bien. ¿Por qué Caballero es tan agresivo con las luces de Navidad? ¿Por qué los de La Coruña son los mejores del mundo? Que todos son los mejores del mundo, pero ¿por qué, no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de mantenerse informado de las ofertas públicas de empleo? ¿Y cuál es la mejor forma de mantenerse en contacto con esta administración local que es tan dinámica y que no le hemos prestado suficiente atención, la verdad? Pues mira, yo os invito a todos. En la Agencia Local de Colocación, en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, tenemos un boletín de ofertas de empleo que te rastrea lo público y lo privado, ¿vale? Las convocatorias públicas en la administración local son muy complejas de rastrear. Entonces, siempre es bueno tener una herramienta que te ayude, porque son complejas. Salen poquitas plazas para convertirse en funcionario o funcionaria en la administración, salen poquitas plazas y no hay academias prácticamente que te las preparen, ¿vale? Porque son temarios muy específicos. Entonces, eso también tiene una parte buena, que es que poca gente las prepara. De hecho, nosotros a veces tenemos problemas para contratar, ¿sí? Porque tenemos pocas candidaturas, porque la gente no se entera y demás. Para lo que son puestos temporales, se hacen siempre, se colabora con las oficinas de empleo. Se publica la convocatoria, pero se colabora con las oficinas de empleo. Entonces sí que es importante estar escrito y tener la demanda al día para enterarte. Pues estupendo. Tomamos nota de esa recomendación tan interesante. Muchísimas gracias, Carmen, por tu trabajo, por tu presentación y tu capacidad de síntesis, que ha sido muy interesante. Pois, en máis dilación, I'm going to give the floor to my colleague, Miguel González Loureiro, coordinator of the PhD program, and he will continue with the rest of the session. So thank you so much, Miguel. Now you are the leader, and I'm going to switch off the mic. Yeah. Oh, and switch off the presentation as well. Yes, I'll do that. One second. Mientras tanto, no sé, déjame aportar algo y que se lleve algo, Carmen, también. Sé muy bienvenida cuando quieras volver al programa, lo harías muy bien, estoy muy seguro. Y la otra cuestión es, no sé si ya lo hacéis a lo mejor, pero los trabajos fin de máster podéis colaborar para que hagan determinados estudios que no caen tanto del lado de lo que hacéis. Estoy pensando en evaluación de políticas públicas, este tipo de estudios que con el apoyo de los supervisores, yo creo que sería una colaboración muy bonita. Tenemos un proyecto de aprendizaje y servicio aquí con la Universidad de Santiago, con la Promoción Económica, y de hecho hemos hecho alguno específico para abordar alguna temática concreta, como puede llamar la resiliencia de las empresas de economía social tras el COVID, y estamos abiertos sin pensar. Pues ahí con eso nos quedamos. Miguel, the floor is yours. Here you are. Gracias. Okay, thank you. So the question is how Carme knows what to do, what should be done, and it's because scientific research. And so my intention today is to provide an explanation, if this is connected, I suppose it is, a connection between master students, PhD students, and give you an idea of what's next over the coming, let's say, 2, 3, 4 years, perhaps. So the presentation will be structured into 4, and I think that the final section will naturally connect with the presentation of Professor Ghasem,
researching on the pressure, managing stress, teams, and productivity in academia, because we know that this is something that sometimes may cause some mental well-being problems, we may say, and just some words to avoid that type of issue. So, first, who we are and what we can do for you. Each university, because it's a inter-university program, has a local coordinator. At the University of Coruña, Emma, University of Santiago, Fernando del Rio, University of Vigo, myself, and also you have a student representative who is right now Noel de Pino, but let's say that the problem is that this student is going to defend the PhD over the coming week. So we will select some other to be your voice in the committee. So whenever you have any question on administrative issues and the like, use the administrative services and also contact with your local coordinators. Of course, your supervisor should know everything about any administrative issue managing your PhD. Then, the training activities of the program. Well, the PhD is a study program and it ends with an examination. And the examination is the final viva. It's an examination, and you will be evaluated in terms not only of the PhD and the final dissertation, but also your CV and how you discuss any topic with the members of the evaluation committee. So during the PhD program, you will need to go through some of the, or at least several of the training activities of the program. First one has to do with the PhD and research seminars. As Maria said, first on Thursday, PhD students will present the ideas. You are very welcome. Anytime you have any idea, you are very welcome to present. Even you may have no data, but you have an idea and you want to obtain a feedback from colleagues. These PhD seminars are mandatory for all the students, unless you are a part-time student and you are working for an organization, you cannot attend. Usually, ECOBAS broadcasts online these type of seminars, similar like this presentation of today, so you shouldn't have any problem. The second are the courses on research methods and topics. These courses are essentially held locally at each university, and each university may have different courses. But then we offer from the University of Vigo 4 courses open to all the students from the 3 universities. Your local coordinator will tell you further in a few days. At the University of Vigo, some of you have received the instruction that some courses will be mandatory for you. So you will need to go through the courses during this first year or second year. Then we have the research stage. This is elective, not mandatory, but it's highly recommended. Looking or contacting with some other colleagues on your field, staying abroad, learning how this is done in other universities, it will give you networking. Networking is crucial for a good researcher. And not speaking about the productivity, but speaking about the knowledge you share and the knowledge you receive from the network. So when you go to any conference, be confident to talk to everyone. Senior scholars are open to discussion. I love when the PhD students or early career scholars approach me any conference, say, I have an idea, what do you think? This is wonderful. Please approach senior scholars, build your network. Then we have the presentations of the PhD progress during the academic years. These will be linked to the PhD seminars presented in the number 1.
and the presentation at scientific conferences. What is mandatory is that at least one per academic year, you must attend and present some of your PhD work in an international, preferably international scientific conference. What distinguishes an international and a national conference is not very clear, but well, the language of the conference may be a hint, and even whether there are more than 1, 2, I think 3 countries in the organizing committee can be considered international. Why international? Essentially because we at the PhD program are seeking universal knowledge. So what works well in Santiago or in Galicia or in Spain may not work in Finland, China, or whatever. So you need to obtain the feedback from some other colleagues from all over the world. So don't be afraid to go abroad. The universities will give grants to attend this type of conferences. Be aware of that. Then we will have the writing working papers, and this will lead to at least one of your scientific papers should be accepted, being published before registering the PhD. Don't trust the, let's say, predatory publishers or those publishers saying you will publish your work in a few days. Not any publisher, not any journal, you must publish in those journals indexed in Social Science Citation Index or Emergent Sources Citation Index, exceptionally Scopus. We will have training for that. Libraries offer training for that to understand what type of journals you are supposed to publish your work. And finally, time to completion, because even I know that it's very difficult to publish a single paper, perhaps in 3 years when you are starting. But also, if you plan to follow the route of 3 essays, publishing 3 papers in top journals in 3 years, 1 per year, it's quite difficult, we know. So planning is crucial for that. Normally, the average can be 3 to 4 years. Right now, when you enter the PhD program, you will have a minimum of 4 years when you are a full-time student. And you may ask for an extension of another year. So in total, 5 years, but you are part-time student, some months will be extended. Then the next question, the initial steps, what to do during these first weeks and the coming weeks. First, you will need to work on the research plan. And the research plan will include training plan. The training plan will be dependent on what you plan to do. If you are a qualitative guy, you need to follow a qualitative course. If you are quantitative and you plan to use structural equation modeling, whatever, you will need to search and go through a course for that. At the universities, we offer some courses, but we cannot cover absolutely all the potential methods. So if you find any course over there, go, and depending on the universities, you may find additional grants to that type of activities. What is the main content of the research plan? Of course, title abstract, you already have done so during the admission, the application moment, but then you need to add goals. What is the main research question you plan to address? What is the problem? For instance, when Carme was speaking about a city being competitive and you want to address that problem, but what is exactly the problem you want to address or you could address with scientific research? That's the main idea. Research problem can be practical orientation or may have, because
any theory lacks something, you think you can provide the solution. Then the personal training, which will be dependent on your plan, what to do and how. And time scheduling of outcomes, let's say per quarter, a year. We know that the first year is very likely you don't have anything. Don't feel bad for that. But you will have a lot of information, a lot of papers to be read. You have narrowed the topic. You know what to research and what you shouldn't. You know what's the path. And only that may take easily 1 year. So don't feel bad because at the end of the first year, you have the feeling you don't have anything. The outcome will start at the second year. And then a final mention of what are the expected results with this research. You contribute to what? Avoid the usual empty words like improve the understanding of a strategy. Yes, but how? Be specific on that. The next is the summary of tasks and when. Right now, today is the last day of enrollment. If you are not enrolled, please go and pay. And then we will sign the contract with your supervisor. And during these initial weeks, you will need to work on the research and training plan. Then, annually, at the end of the course, the PhD course ends in September. So from July, let's say, to September, you will need to fulfill the activities you develop during the course in the virtual secretary. Enter virtual secretary, get familiar with that because it's not very friendly. Then, annually, your supervisor will evaluate you and the academic commission will do so. At the beginning of each academic course, you need to check, or you should check when your initial deadline is. I said that you will have 4 years, an initial deadline. But after 3 to 4 years, you tend to forget when was the initial deadline. So check that. And check your progress and check what amount of time you will need to meet the deadline. If 5 years, total 5 years, cannot be extended anymore. So if you fail to meet the final deadline, you cannot register the PhD. Monthly, the university check the university services for the calls or grants to attend mobility, conferences, courses, research stays, whatever. And once per course, considering performing, and I strongly recommend that, a PhD research seminar. Come to the seminars, talk about your research, your ideas, and obtain the feedback from your mates. But also, criticize the ideas of others. You will learn a lot by criticizing the ideas of others, and you will improve the way you think about the scientific research of your topic. Then the courses. Don't worry about the time and don't worry about taking pictures of that. We will give you the information in short, but essentially literature review, another course on paper development workshop. This is academic writing, econometrics, and qualitative research methods. We will give you all the information later. Events that may happen very frequently, because you are part-time student. At the beginning of every academic course, you need to ask to be a part-time student if you are working for a company, for instance. But this must be approved by the committee. The committee should also approve the extension of deadline. Sometimes it doesn't happen, but if you feel ill,
hospital, medical issues, you may ask for a temporary suspension. The temporary suspension breaks the time, so the deadline will be extended during that time. And also, if your supervisor does not evaluate you every year, you won't be able to ask for the extension of the 5th year. So be sure to include all the activities in the virtual secretary and also ask your supervisor to evaluate your work, your progress. These are some screens of the virtual secretary. You will have space for many different issues. So go to the virtual secretary, get familiar with that. This is the usual CV in the virtual secretary when you are about to defend the Viva. During Viva, the members of the evaluating committee can see this. But here, you are supposed only to include those activities related to scientific research. If you create a new venture, that's not scientific, unless the aim of the firm has something to do with the scientific inquiry you are developing. So the usual here are conferences, courses, workshops, seminars, this type, and articles, of course, chapters of books, so the evaluating committee can know how fluent you are. But for each of them, you need to submit the PDF with the evidence. You were in that conference and you presented a paper. Upload the certificate you will get. The final dissertation steps and official registration and the type of PhD. Essentially, we were accustomed to the classic structure of a PhD, which is on the left. Right now, I think nobody follows that. It is a trend, very likely because we are pressured to publish, and we want to use what we publish for the PhD. I wouldn't say without much effort, because there is an additional effort to do so. So if you follow the classic structure, you will have the introduction, usual background hypothesis, methods, results, discussion. This structure is the usual in a paper. But in the PhD, you don't have a limit of number of words. In management, for instance, the number of words for a paper can be 6,000 to 8,000. It's more difficult, far more difficult to tell something with 3,000 words or 6,000 words than to say that without limit. So wordiness is very relevant. Choose the words wisely. Don't use connectors that add nothing. Connectors like in this regard, of course, in this regard, correct. So be wise on that choice. If you follow the SS structure, what we ask you is to include a separate discussion of the three. This is very relevant. A PhD report should have an introduction, development, discussion, conclusion, but not simply the portions of the discussion or conclusions of each of the three, of the whole, because the 3 or 4 or whatever the number of essays are supposed to deal with the same topic. That same topic is what you need to discuss, what each of them adds to the research question, and of course, in conclusions, you must provide the answer to the research question introduced in the introduction. You need to provide the answers from your research. Steps for the registration and presentation. To be clear, first, once you have the PhD report and your supervisor says it's okay, 2 external examiners from the 3 universities of
The PhD program will evaluate them. If they say it's okay, go ahead. If they say minor changes, you will need to perform those minor changes. If it's no okay, you will need to reward, and very likely it will last more than 3 weeks, more than 3 months. Then the academic committee must approve everything. The title of the report should be exactly the same as the associate plan in the virtual secretary. Change if needed. Then the administrative check of the 3 administrative services may take easily 2 days or 2 weeks. Imagine all the PhD programs in a university by, let's say, May, June, sending 20, 50, 60 PhD registrations at once. So it may take time. And after that, 10 labor days of public exposition, and after that, the committee should set the date for the delivery at least no sooner than 10 labor days. In total, the administrative paperwork can be easily 1 month to 1.5 months. So consider that. The only issue is the deadline stops when you register. So number 1. There, the presentation, the deadlines stop. And some final words. Well, some hints based on the experience for a successful completion. I would say, essentially, participate in the faculty events, and something very simple. Tell your supervisor how you want to be supervised. If you prefer deadlines, meetings, or you prefer latitude to do anything, and let's talk about at the end of the course. But tell your supervisor how you want to be supervised. You will find supervisors like Yoda or like the Iron Sergeant, but essentially the idea is that your supervisor is more than the scientific supervisor. He's your coach, we may say. They give you some hints on what to do and what's next. And of course, the mental well-being. Don't take coffee alone in your office. Go to the coffee shop. Talk to your mate. Talk to the other professors in the faculty. And practice exercise regularly. We know that at some point, don't know how much, if this is, if we already know, but I would say that you may gain 10 kilos at the end of the year. It's true, because you are sad a lot of times and you don't move. So you want what you do? Breakfast, working. Lunch, working. Dinner, working. Sleeping. And every day is like that. So be sure to allocate some time to your mental well-being. Take a couple of days, don't do anything, whatever. And that's all. So don't know if there are time for any question that I may have not solved. And in any other case, your local coordinators at each university may help you to solve any of these other questions. You will receive in short the schedule of the 4 courses and the time and how to get enrolled if you are from outside the University of Rio. Yes, and we have a question here in the audience. I will try to repeat it for you so anyone can hear us. Yeah. So, so the classes, the online classes be recorded? Because in my case, I would be a part-time. So I would like to know if they. So the question is whether classes will be recorded. And Cannot assure, but most of professors, we use model platform
so will be online, broadcast live. If the professor is happy with recording and the like, I think that most of them can be, but in the case of econometrics can be sometimes difficult. But ask every professor to do so. Even at the beginning of the session, remind him or her, please, can you start recording the session? Any other quick question? Or we move? Well, I think Miguel deserves a very great round of applause for sharing the scientific knowledge and this very good, hard and insightful comments on how you should keep well with yourself. So thank you, Miguel, for sharing all the scientific information and the personal wisdom. So I think he deserves really an applause. For all the other team that makes this possible as well. Some of them are older. Yeah, absolutely. And now, then we're gonna invite our guest, our speaker, Ghasem Zaefarian, and also our scientific coordinator, Pablo Cabanelas, adjunct director of ECOBAS, so that they follow with the session and give the conference, which is the central conference of the day for today. So thank you so much for both being here. Thank you, Miguel, and we switch. Well, we may start as we are delayed, and I will continue in English. And thank you for organizing this event and presentation. It has been amazing to the ECOBAS team, but also the coordinators of the PhD programs and the master courses. Well, my time here, I will be very quick and it will be brief. I will introduce you Ghasem Zaefarian, that is today with us, and whose dissertation will be connected with some of the last elements that were commented by Miguel, and that it is something we are facing in the academia, that it is managing the pressure. That's something that we all should manage in our daily life, but also especially when you have some deadlines and KPIs that you have to accomplish, and sometimes it has been difficult, and you should manage it accordingly. If not, on the contrary, it can damage your mental health, for example. So I'm going to speak about the profile of Ghasem, his qualifications. He is Bachelor in Science in Industrial Engineering in the Sharif University of Technology in Iran, and also Master in Science in the Master of Business Administration in the same university. Later, he holds a PhD in marketing from the Manchester Business School in the University of Manchester in UK. Ghasem has a lot of experience. Actually, he is associate professor at the Leeds University Business School,
And as mentioned, he earned the PhD at Marketing Business School, and his research interests are focused on services, business marketing, and international marketing fields of research. He has published his research in different journals, for example, Industrial Marketing Management, that it is the main journal for industrial marketing, the Journal of International Business Studies for the side of internationalization he's interested in, with Journal of the Academic of Marketing Science, and Long Range Planning, and International Journal of Operations and Production Management. He actually serves as associate editor in the Industrial Marketing Management Journal, and he belongs to the panel of reviewers of several leading journals. Among his responsibilities, he is deputy head of the graduate school in the University of Leeds, and academic integrity lead in the doctoral college of the same university, and as mentioned before, associate editor in industrial marketing management. Of course, as you could see, the profile is very related with the marketing field, but also has some ideas of integrating the digitalization and artificial intelligence into the marketing curriculum. Due to his activities, he was recognized by his outstanding teaching on PhD supervision efforts by his dean, but also he has the Dean Award for Excellence in Teaching and the Dean's Award for Excellence in PGR Supervision. It is like here we have the Trabajo Fin de Master, TFM. And well, I would like to thank Ghasem for his availability to be here and for the topic he is going to speak us today, because of course he's specializing in marketing, but we all have pressure in our academic life, and I think it could fit all. You are here, you are starting a very challenging way to achieve your PhD. Okay, so thank you very much. Thank you. Yeah. Right, so thanks very much, Pablo, for a very long introduction, and thank you, Professor Miguel and Professor Mario, for inviting me to your very beautiful city. I already enjoyed visiting this place yesterday and this morning as well. Professor Miguel, you mentioned about the all of the criteria that the PGRs, the PhD students have to go through in order to accomplish the PhD, and well, absolutely everything is right. And here I am. I want to talk about researching under pressure, managing stress and productivity in academia. This is related to all the master program students, but also for PhD students. And, you know, as you will see in my, presentation today, that perhaps this is also relevant to all of us working in academia, including myself. Now, before I start, going through my own slides and everything, I wanted to mention briefly to the PhD students that Professor Miguel mentioned about lots of reading, and that is really, really the case. Lots of reading is what you need to do. And also the other thing that I think I can add to that is that if I were you, I would switch off my mobile phone and my Outlook and everything related to, as the digital world for the whole morning sessions of my next 3-4 years time, and just solely focus on reading at least deeply 5 papers every morning. And then in the afternoon, I spent screening another 100 papers and selecting top 5 papers that I want to read tomorrow morning. If you go this approach, each week you will end up reading 25 papers properly and decently, and at the end of the month, you are able to manage to finish reading 100 papers. And that is what I'm expecting from every one of my PhD students, that at the end of the first year, they need to show me that they at least really went through in details of 1,000 articles
in their discipline. And that's the only way that you can really do a successful job, okay? Now, that is mounting pressure, no doubt about it. And your life, I'm about to tell you that for the next 3-4 years, perhaps SPSS and NVivo and the Estata are going to be your best friend, no one else, right? And be ready for that. You are signing up to this, so know what you're going and where you're going. Okay, I'm not trying to scare you, but I'm actually here to tell you some of the things that you can do to make this journey more joyful for yourself. It's more like it's one of the biggest challenges that you take. At least you have taken this far in your life, but this is more like a roller coaster. Sometimes it really has ups, and then sometimes it has downs, and then there are moments that you're going to question yourself, why did you got into this roller coaster in the first place? But then at the end, when you reach to the end, you say, oh, that was a nice experience, it well worth it. I hope at least for all of you it's going to be like that. Okay, so with that said, I'm going to talk about my talk, if this is working. No, it's not working. Connected to that. I'll just use this slide maybe. Technology. Yeah. All right. Okay. Let's go old-fashioned and just clicking then. Right. So I'm beginning with. Oh yeah, it's working now. Yeah. Perfect. If you don't mind, I just rather to just stand there if that's okay. Just I'm not used to sitting and talking really. So from time to time I may look at the screen as well, just to refresh my memory about what I'm supposed to tell you. Okay, so here is some stats from Welcome, what researchers think about the culture they work in the UK and also globally. 70% of the researchers believe that the environment reward quantity over quality, meaning, oh, go for publishing more, and they don't really look into what is it that they're publishing, or where do they publish, or what the quality work that they're producing. Over half of people feel that they're pressured to meet metrics over doing rigorous work, and only 14% believe that the current metrics have had a positive impact on their research culture. And 23% have felt pressure by supervisors to produce a particular result. All of these are not necessarily really a good thing, a positive thing. In the UK, things are not better. Based on the Cactus Mental Health Survey, over 31% reported that working more than 15 hours per week. That's quite typical in academia, but then 13% reported that they're working more than 60 hours per week. 65% of the respondents said that they were under tremendous pressure to publish. And God knows that it's really increasing. I started my PhD in 2008. And at that time, if you had just one paper published in what we call ABS ranking, and that is the ranking of journals, like, for example, Industrial Marketing Management is a 3-rated journal in that ranking. If you had one publication there, you could really secure a good job in a good university in the UK, right? And that was all you needed as a PhD student, to publish one paper and you get your job. Now, when there were times that we were asked to push and publish more and more, like, you need to now publish like, 3 papers or 6 papers. And we have something in the UK called Research Excellence Framework. Every 6 years, all the universities go through this evaluation. All of the research that they produce is compared and evaluated. And every active researcher back in 2014, which was the deadline for the rest at the time, were expected to publish 6 papers, at least in 3-rated journals. That was already a lot, okay? But then the next draft was 2020, right? Every 6 years, right? So for the 2020, they said, hang on, we don't want 6 papers anymore. But what we want is that we want you to publish in top-tier journals, meaning in my field, Journal of Marketing Research, Journal of International Business Studies, Journal of Strategic Management Journal, Journal of the Academic Marketing Science, right? So all of these, UT Dallas or FT15 listed journals. So they ask that you need to publish at least 1 paper in that level, and then have another 2 or 3 papers in other journals of good quality. So you can see that they are pushing for more and more. And so
in the next ref, which is supposed to be 2026, but because of the COVID and everything is postponed, now everything has changed again. And they are pushing now, each academic researcher needs to publish at least 2 papers in, for example, FT50 listed journals or the UT Dallas journal. So the pressure of publishing is, increasing and increasing. And it's like, there were times that were saying that publish and you may get, a job. And there were times that were saying that publish and you would have a good academic life. And then there were times that they say publish or perish, right? So, if you don't publish, you're going to be perished. And now it's like published and you may be lucky enough to keep your job, right? So, God knows in 5 years' time, where we are heading in 2030, does it even matter to publish? I mean, with all the advancement in technology and the AI, I think, well, that's a question that we will all have to, find out soon. Now, the other thing that I want to mention is the student-supervisor relationship. More than 50% of the main influence on depression and anxiety among PhD students comes from this issue of the supervisory student-supervisor relationship. 42% of the PhD students say that developing a mental health problem is normal. And that is really sad that, PhD students believe that, developing mental health, well, that's normal. If you don't, it's like, I remember when I was doing my Viva, right? It took 3 hours. And after 3 hours, the external examiner would keep asking questions. And then when my, internal examiner said that, okay, maybe, it's enough now, then he said, but he didn't start crying. So I'm going to keep going until he starts crying, right? So for him, it's like, crying is natural part of the process of, finishing Viva. And it's the same thing happens here that, it seems that, a lot of people accept that it's normal to have, develop some sort of mental health when you're going through the PhD journey. And over 1/3 of considered, even quitting or pausing their studies because of it. And over 30% of the supervisors. So I'm just trying to basically look at both sides of the same coin. Okay, so one side is the PhD students that are saying that they're under lots of pressure, but on the other hand, supervisors are also under lots of pressure as well. So 30% of the supervisors said that supervision concerns kept them awake at night. And trust me, that is the case. I do have PhD students that sometimes I wonder, their future, their academic career, their future life to some extent, and to some extent, it really depends on me as well, that how I lead them. And if they are struggling in their life, how can I help? If they are struggling with their writing, if they're struggling with their data collection, what can I do to help them? So it's not like that you are left alone in an isolated island, just, good luck, we are coming back in 4 years' time to see what you have produced as a piece of research. No. So the supervisor has a very important role to play, and they also have feeling, they're human, and they also care about your well-being as well. And so that is also another issue that creates tension among the supervisors as well. Now, the systemic stress in modern academia is something not new, but I want to go through it. We live in what sociologists, call it acceleration society. Everything has speeded up, right? Thanks to digitalization, for example. And, we all now expecting of much more, output to be generated. Expectations are sky high, and evaluation cycles are, faster and faster and faster. There were times that, every 3 years we were, assessed in terms of our performance. Now it's literally every maybe year. But then, in our university, they are thinking of putting a big screen in the dean's office to list all of the stuff and their research output performance, including the Google Scholar citation or the Google Scholar H-index and item index. And just so you can see monitoring the progress of every one of your members of staff, literally on a daily basis, right? So that is the whole new level of, assessing your, performance. Now, knowledge work, especially when we are talking about the academia, and has really gone through lots of competition, uncertainty, and self-responsibilization. So it's a lot of times we are on our own to look after our own future.
and everyone has to basically look after themselves. Now, digital work. Problem with digital work is that it removes the boundaries between work and life as well. Especially, I'm telling you, PhD students, that if you are, for the next 4 years, even when you take a shower, you're thinking about your, study 1 or study 2. You're thinking about your data collection. You're thinking about which scale I should choose, right? So this is not going to stop. You go holiday, you're still thinking about your PhD project. When you go, you're going to bed to sleep, and still your mind is not going to switch off. That's the problem with this kind of environment that we are in. Okay, and so the PhD research is often self-directed, as I put it here, and research is not just a job; it's part of one's identity. Failure is going to have a huge impact on your profile. Everyone is going to look at your LinkedIn profile. Everyone is going to look at your Google Scholar, and if they don't see much progress, that's it. They see that his academic career is done, is dead in terms of academia. Is just floating around. So that's really becoming important. This systematic pressure. Now on PhD students, that systematic that systemic pressure is also the case because of so many reasons. First, multiple competition demands. As a PhD student, Miguel just said to you that you need to take all these compulsory modules. You need to also take all these seminars. You also have to go internal conferences. You also have to attend international conferences. You need to do a lot of networking, right? And you need to also juggle with your personal life as well, and your relationship, and your family and everything. So when you put everything together, you have a lot that you say. But in brackets, I have to tell you, comparing to the academic people, you have not really much. I think that you're only working on one research project, but God knows how many research projects someone like Pablo is working on at the same time, and he has to also teach, and he has to also do marking, and a lot of other responsibilities coming in. So the 4-year PhD that you are doing now is like really honeymoon to what is going to be your life in the next 30 years or so. Now, supervisor-student power asymmetry is another issue. A lot of times PhD students feel that they are underpowered comparing to the supervisors. The supervisors are directing them that I need you to do this, I need you to do that. I want you to follow this particular method. It's just that different supervisors have different styles, and usually PhD students feel that they don't have much power over their supervisor. So all of that again builds pressure. So I'm just trying to contextualize our life and create a reality image of what we are really dealing with at the moment. Okay. So now one thing that I have noticed, and that was the starting point of the project that I worked on and I'm going to present to you, is that we feel that there is a shift here on the focus from individual to project and to the group-based projects. So it's not individual pressure anymore. It's not individual stress anymore, because you as a PhD students working with like maybe 2-3 supervisors, right? So you're working in a team. So the stress that you're feeling is the stress that collectively basically emerge in that team, not on individual. So the historical approach to stress, study stress in academia, I think that needs to be changed because of this modern academic work that rarely happens in isolation. Instead, it's all about collaboration, interdisciplinary, and project-based teams, often across different institutions as well. This is right happening here, right in ECOBAS. So there are 3 different universities, and you're taking courses from different universities and running projects together. So that's the case. Now, in academia, those collective demands are grant submission deadlines, joint authorship expectations, coordination, supervision across multiple institutions, institutional performance metrics, etc., etc. So all of this is really causing the stress. And how we define team stress in our research, I put it here as the shared psychological response of members to collective demands that pass their joint resource.
So it's a collective stress that we're all feeling. And now, I'm just going to go through the stress in academia and then, raise the research question. And for the PhD students, you will see that all of the things that I have taught so far is to give a perspective of why this research matters, right? I didn't even tell you what is my research question so far. So far, I just, try to convince you that, yes, this is a real problem that we need to deal with, right? And that's how you need to write your studies as well. If you're working on study 1, 2, 3, and Professor Miguel was talking about what is the real problem, this is how you articulate your real problem, okay? So the stress in academia team, collaborative research teams, operate in high stakes, high uncertainty environments. You don't know the outcome of your project. You don't know the outcome of your data collection. I had a PhD student spend 12 months collecting data, and when they started analyzing the data, nothing came up. That's it. He has to go back to field again, right? So this uncertainty is really, killing. It's very stressful as well. So the research team face simultaneous demands: speed, creativity, quality, coordination. So the stress can make or break a team. That's the key point that I want to make. So so far I demonized the stress, that this is really, really bad. But I'm going to show you and I'm going to argue that actually there is a good stress and there is a bad stress. Sometimes, the good stress motivates you to do things, and the bad stress actually, really, basically, slow you down. So the good stress, I'm just giving you one example of that. It is the stress that we call the challenge stress in research teams. So this is like challenging you to do more because you can feel that there is a reward afterward at the end. So for example, publish 3 papers and you will get your PhD. It's a stress, but it's a challenge stress. And it's doable, right? So you think about it, okay, I've got 4 years publishing 3 papers, and I'm seeing that there is a reward waiting for me at the end. So that is challenge stress. I just tried to provide a few examples of that. Grant proposal deadlines for major funding calls, that's a challenge stress, because you know that at least by 8 weeks or 10 months or whatever, you're going to submit something, and if you get that grant, it's going to have a massive impact in your career, right? So that's a reward that you're waiting to receive. High impact journal submission. So you know that, for example, currently I'm working on a paper that I want to submit to Journal of Marketing. That has been going for at least 3 years now, and even we haven't even submitted the paper after 3 years. And Pablo mentioned about my paper published in Journal of International Business Studies. I'm going to tell you this: I started that project in 2014, and it's published in 2023. 9 years we were working on that project to get it into JIPS. The JAMS paper we started in 2019 and we published in 2025, right? So 6 years. The JIPS paper, I always link it to my daughter. My daughter was born in 2013, and I started that project in 2014. And my daughter was 10 years old when the paper got accepted in JIPS. So 10 years of my life spent on just that one project, okay? Now, but I can see that the high impact journal has a huge impact on my career. I can see that there's such a big reward waiting for me afterwards. So that motivates me, right? So that's a challenge stress. Now I'm just gonna talk a little bit about the bad challenge, okay, what we refer to as hindrance stress. The hindrance stress is the kind of a stress that right from the start, it's just headache. It's just, there's no reward. It's just, basically reducing, taking away your energy, slowing you down. Like, for example, administrative overload and bureaucracy, paperwork that you need to do. We usually refer to it as a red tape, for example, or unclear authorship or contribution expectations. I had a PhD student, and we were working together on this study for 4 years. After 4 years, because of some ambiguity around, the order of authorship, that PhD student decided to just, basically not publishing anything out of his work.
and then just, going for dissertation and afterwards, finding a job in industry. Well, 4 years of my time and energy spending on that PhD supervision gone, pretty much useless, right? Waste of time. So that is the uncertainty or the unclarity of the or authorship really is a bad headache or a very bad stress. Inconsistent of responsive supervision or unrealistic or shifting project goals is another. So there are plenty of examples that you can think about. So here is my research question. So we are asking this. So why some challenge stressors motivate research teams, other times those same stressors harm performance? Think about this publication that Professor Miguel mentioned, 3 papers and you get your PhD. What if he told you you need to have 10 papers and you get your PhD? I bet all of you that go to the financing and ask for your money and withdrawing from the PhD program, right? So the very same stress all of a sudden changes nature. It's no longer challenge stress, right? So that's the first question that we're asking. And hindrance stressors are usually bad, but sometimes teams find way to cope when they are really persistent. How? That's our second research question. Why some bad stress can really make something good happening to you? And finally, we want to find out why some teams are successful and some teams are not successful. And so we believe the missing explanation is the temporal nature of the stress, acute versus chronic, and the adaptive pathway team use to cope with that stress. So I'm going to introduce to you very briefly, I don't want to bore you really with all this theoretical aspect, but cognitive activation theory of stress, or in short, CAS, is basically a theory that suggests that view stress as a dynamic cognitive process where appraisal and expectancy determine whether stress leads to positive adaptation or harmful outcome. So basically, this theory says one thing. When you are under stress, in your mind, you're going to decide whether this is a good stress or bad stress. You appraise it. And once you decided whether this is good or bad, you basically trigger a particular process of adaptation. There are 2 different types of adaptation: preemptive adaptation, and the other one is, here as I put it, improvised adaptation. Improvised adaptation is like fix it as we go. On the spot, instantly, you decide, okay, here's a problem, let's just find a solution immediately. Whereas preemptive adaptation is like planning ahead to avoid problems. So if you have time, you basically go through the preemptive, and if you don't have time, you basically go through the improvised adaptation loop. However, depending on your personality, maybe you are better on improvised or you are better at preemptive. And depending on which one you are good at, in certain situations, that's the argument that is going to help you, and that's why some teams are successful in certain situations and not in the other situations. So here is my conceptual model. I have challenge stressor intensity and hindrance stressor intensity that they're suggesting that true adaptation of one kind or another, whether it's improvised or preemptive, leads to team productivity. And we also argue that stress chronicity is going to be the moderator, and resources available to you is going to also be the moderator here. Now, why this is the case? 2 issues that I want you to highlight here. The first thing is that you're asking about intensity of stress. That means how much challenge stress you are facing. Honey is sweet, right? But too much of the honey is not going to taste good anymore, right? So if you put 1 spoon of sugar in your coffee, it's going to taste good. But if you add 10 spoons of sugar, it's no longer good, right? That coffee tastes rubbish, right? So you can't even consume that coffee. So challenge stressor is like honey, but we argue that a bit of it is good, but too much of it is not going to be good. And hindrance stressor intensity is something bad. Now you want to have a little bit of that bad, or if you want to have a lot of that bad thing. So we argue that, things going to be different depending on how much of that bad thing you are experiencing. And depending on which approach you follow, it's going to have impact on your productivity. And chronicity is that
tablespoon of sugar. Is that like every hour you are faced with a cup of coffee that has 10 tablespoons of sugar in it per day? Or is it like once every month that you have to sit a cup of coffee that has 10 tablespoons of sugar in it? Are you with me? So it's about how often you experience that stress, that level of stress. And so if it's just too often, it's different from if it's just occasionally. And here, depending on what strategy you use, resources is going to help you as well. So I have for you a slide, but I'm going to jump for the sake of the time. But yeah, is that okay? But I am going to very briefly tell you what the logic behind all of this model. So all of the things that I have in these slides, very quickly, I'm going to go through it very, very quickly. So the challenge is stressor intensity and team adaptation and team productivity link. I'm talking about this bit here, right? This path, okay? Challenge stressor, as I already said, is like, motivating you because it's, you're expecting some reward at the end, right? That motivation enables you to try to find the solution for that challenge, right? So you adapt yourself to cope with that stress somehow, and that's going to have a positive impact on productivity. Hindrance stressor, because of this negative nature, is basically, put you off, right? It makes you feel, forget it. It's like it's very rainy outside and you wanted to go out for running. You said, it's cold, it's raining, it's snowy, let's just forget today. I'm not going to do that, right? It's just basically put you off. So that is going to demotivate you to really find any sort of coping mechanism, and therefore it's going to reduce productivity. Now with chronicity, the story changes, and that's the argument we want to make. If we are seeing a lot of this stress happening, even if it's a positive challenge stressor, because it's happening too often and too much, we are thinking that it's going to basically trigger that thing that I just said, that instead of 1 spoon of sugar, you have 10 spoons of sugar. It's going to put you off, right? So that chronicity, if it increases, if it happens too often, that challenge is not going to motivate you anymore. It's going to drain your energy and you're just going to stay exhausted, right? However, the argument is that with the hindrance stressor, if something bad you have to deal with, if you have to deal with it once every month, you say, you know what? It's just the natural part of the process. Let me just do this. It's just once a month. It's not going to overkill me, right? But if something bad happens every 1 hour to you, you're going to tell yourself, you know what, enough is enough. Let me do something about it, right? So even though that hindrance stress is negative, it's just going to put you down. But if I am really in love of running, which I am, by the way, and that's why I'm giving you this example, I literally, Pablo knows, run 10K every morning, no matter if it comes rain or shine. So if I live in a city that is raining literally every morning, pouring like hell, and you are a running person, you say, you know what, it's not like once every month that it's running that I say, okay, but if I have to run every day in a rainy day, I might as well, find a solution to this problem. And I might end up buying a treadmill, putting it in my garage so that I run on my treadmill so that I don't need to go to the rainy day, right? So if something bad happens constantly to you, you're going to think and doing something positive about it and fixing that problem. So the chronicity on a good thing overkill your motivation, but chronicity on a bad thing actually reversely motivates you to fix it, to try to fix it, right? Now, with regards to resource, I have to say something else. So this is completely different story. Look, we have improvised adaptation and preemptive. Remember, improvised was instantly you want to decide to fix something, right? Whereas preemptive is thus you want to plan in advance. Imagine that your supervisor says you have plenty of time to fix this issue. Or you have all of these budgets that you can do this, right? Under what condition is going to help you? I'm saying this because I want to remind all the supervisors and also the PhD students that not necessarily, signing off a blank check is going to fix all the PhD students' problem, right? Only if you have time to go for the preemptive approach, planning in advance,
giving resources is going to help you because it enables you to explore different options. So the resource works positively only with preemptive adaptation. And we argue that resource is not going to work with improvise, because improvise is that you need to think and decide on the spot, right? You don't have time to explore different options. And so if you are provided with plenty of resources, it's just going to dilute and take away your focus. So it's going to have a negative impact on your performance. So if you are a kind of improvised adaptation person, in fact, constraint of resources, limitation of resources works in your favor. When you are faced with limited resources, your creativity increases even more, right? But you know, if you are a preemptive person, that extra resource enables you to really think and plan and explore different options. So that's the whole idea of all of these things that I basically covered in this slide, is the sort of thing that I mentioned to you. So the research design, we went for multi-informant survey method. Team members provided data for independent variables, mediators, and stress chronicity, and team leader for the basically dependent variable and the slack resources. Basically, we collected data from 124 UK academic research teams, collaborative research teams, including 124 team leader, and a separate survey from 282 team members. We aggregated all of this data, you know, and it's like, you know, multiple people from each team completed the survey. At least one team leader and one team member, but most of the time, 2 or 3 team members completed the survey as well. It took us around, I think, 12 months or so to collect the data and finish everything in terms of data collection. And when we run the analysis, you see that most of our arguments supported. The only thing that was not supported is that, you know, the hindrance stressor didn't have direct relationship to team productivity. However, chronicity, when it basically kicks in, it basically makes hindrance stressor work in your favor and positively. Now, I don't want to really bother you with all of this technical data. I want to mention a few things about what are the implications of my research. The first thing that, you know, the first implication is that the stress is not inherently bad. It can be functional when appraised as a challenge. So as a supervisor, I think our job is to present in a way a task to a student that sounds like a challenge stress, so that they are clearly can see what is the reward. Okay, so that's the first issue. The second is that team adaptation mediates the stress performance link. So if a productive academic team manages stress through adaptive responses, such as reorganizing tasks before submission deadline or improvising when data collection fails. And the key thing is that teams that cultivate adaptive habits, clear communication, flexible planning are better equipped to sustain productivity under chronic stress. So if you're under chronic stress, those teams that basically go for this, preemptive adaptation, they are going to be more successful than they basically go through flexible planning. The other thing is that stress chronicity matters. Prolonged stress can flip from motivating to harmful. As I just said, if you're exposed to constant stress, even that's a good stress, is going to basically turn it into a harmful one. And so chronic exposure to publish or perish pressure, for example, is one of those examples. Leaders should monitor duration and accumulation of a stress cycle and create recovery phase. That's really important. Miguel mentioned about life is about what is going in between your publication. It's not your publication. So don't make publication to be the target or to the goal of your life, right? Life is what's happening in between of them. That's critically important because you really want to have this recovery phases. Or you want to have times, even if you publish good, you want to have time to reflect on your publication. I have some colleagues, 2 big mistakes that they do. They constantly, and PhD students, especially PhD students, they constantly compare each other.
in terms of progress. Oh, my fellow friend, he already collected his data. I'm still, struggling with my data. So don't do the comparison. Something that works with one PhD student doesn't necessarily work for the other PhD student. And in terms of colleagues, constantly some colleagues comparing with each other. Oh, they managed to publish a paper in that journal. Why didn't I publish it? Oh, this guy published 10 papers. I still have got 6 papers. That sort of comparison is taking you nowhere. But whereas, I have a colleague, a German colleague, that, once I published the Gibbs paper, he said something very interesting to me. He said, Ghasem, well done. You published something really good quality journal, in a good quality journal. Take few weeks, maybe even a month off. Don't think about research. Relax and enjoy this achievement before thinking about your next project. But I'm here to tell you this, that do not just celebrate the end result. Set milestones, and every small milestone that you achieve, celebrate. Have an excuse for celebration. And these time windows that you give to yourself, this is the recovery phase that basically help you to better manage the stress that you're dealing with. That's the key point here. Now, resource moderate adaptation effectiveness, access to resource enables preemptive coping. But if you are not preemptive person, maybe you want to rethink about whether or not you need to really ask for that resource from your supervisor. Challenge and hindrance stressors basically trigger distinct pathways. Academic stress that feel controllable and meaningful stimulate adaptation. Those that feel political or uncontrollable suppress it. Institutions must identify and minimize hindrance stress while supporting basically adaptive response to challenge stress. And so I've got few slides that form how to manage challenge stress, harnessing the positive pressure. So for example, frame pressure as a purpose, use a sprint recovery cycles that, as I just said, to give yourself a bit of time to, basically to recover from the stress that you were exposed to, and celebrate milestones, not just the output, as I just mentioned to you. But, reducing hindrance stress, you need to basically, in my opinion, you need to really clarify roles, authorship, and expectations early on, especially if you're working with your supervisors. You need to be very clear about, what are the expectations of your supervisor, what is your role, what is their role, what do they do in that, publication. And you need to also streamline, bureaucracy in the institution. I'm not talking about the PhD, but perhaps the supervisor ironing out the bureaucracy for the PhD students, not leaving them alone to basically deal with all of that, and align institution and individual goals. That's also extremely important. But the building adaptive capacity or improvise and preemptive is also important. Encourage psychological safety. And again, this is a recommendation for the supervisors, that encourage psychological safety for your PhD students. It's okay if they fail. It's okay if their data collection went wrong in the first instance. It's okay if they have to run another experiment. It's not the end of the world. So that psychological safety creates a lot of window for opportunity for being creative. If I know that I'm not going to blame if I make a mistake, basically I take my chances and try to explore different options. Develop dual adaptation routine. So you can see that I mentioned about you are either preemptive or you are adaptive, preemptive or improvised adaptation strategy people usually follow. If you are able to basically make yourself good at both of them, it makes perfect sense for you as a PhD student, because when you need to make instant decisions, you are able to make that instant decision, and where you need to reflect and plan in advance to basically prepare something that also is good for you. So one thing that Pablo doesn't know about my academic career is that before I doing my PhD in marketing, I actually started doing PhD in computer science. I spent 3 years on it. And I basically finished the dissertation as well. But then I asked myself a question: do I want to be a coder, developing a code as a software computer person? And I said, I cannot really see that this is my future. I cannot,
coding on different platforms. And my PhD was about taking a sample of colon cancer, analyzing that, and all the medication that doctors provide, and to see and monitor the progress and revise that medicine and make it individualized, tailored to one individual. So I was basically behind coding the chip, that microchip that was analyzing the whole colon cancer sample. But then I said, that's not me. So instead of submitting my dissertation, I said, you know what, I want to quit. I wrote one simple email, 2-line email to my supervisor, said, I'm quitting. I don't want to do that because I do not see this is my future. And then I went to Manchester and I started a new PhD in Manchester that's called in marketing, right? So that is, the ability for preemptive, a strategy to really think about it. Okay, I am going through a lot of stress. I do not see that I can manage and cope with all of that stress. I need to think something, I need to change something fundamentally. And for me, it was like, completely reshifting my direction of my research into the, marketing, something that I really enjoy doing. Now, I'm going to finish in 1 or 2 minutes, yeah? So use peer mentoring and cross-team learning. I said nothing here, but I want to just, this is my last slide that I want to highlight. Bottom line implications for PhD students. Stress is inevitable, but it's not always bad. And learn to distinguish when to push and when to pause. Learn how to cope with stress, manage your relationship with your supervisors, and stay focused on your work, reward yourself, and life is beautiful. Really enjoy your journey. Don't feel too much stress. And I also finished with saying, don't just sit 18 hours a day and write. In fact, when Nicole was saying this, I remember when I was writing my dissertation in Manchester, you don't write papers, you just write one dissertation, 100,000 words. And I was writing for 18 hours a day. And I am married, and I was married at the time as well. And I was saying to my wife that do not speak to me unless I look directly into your eyes. Otherwise, do not distract me. Because I was in a student accommodation, we were working together. So 18 hours of that's crazy. It was a big mistake I did. So don't do that, right? Exercise, go out. This city is beautiful, and I'm sure it has a lot to offer to you, PhD students. So enjoy it. And thank you for having me, and thank you for inviting me here. Thank you. Well, thank you very much, Ghasem. I don't know if it's time for questions. We are delayed. If you have a question, quick answer. If not, we will have time also there with some in the coffee, so we can have a time and to have a discussion about it. And thank you very much. Yeah. One comment. Is it possible to share this presentation? Yes. I think he has shared with the ECOBAS team. So thank you very much, Ghasem. As you see, in marketing, the expectations are central, and this is something we should manage. And well, paso galego, gustaríame convidar aquí a Elena. Elena, que segundo a programación, que está establecida con un ligeiro retraso, vai a presentar o mestrado interuniversitario en economía circular. Si queres, colles isto. A ver, te presento eu agora. ¿Cuál es? No la tengo aquí. Ah, no tienes. No, Bueno, mientras vamos preparando a presentación, eu vou a presentar a Elena. Elena, que nada en Ourense, que é onde está a desenvolver a súa carreira académica. Ela é economista pola Universidade Complutense de Madrid e ademais
combinou a súa faceta académica coa faceta política. Actualmente é profesora titular de universidade polo departamento que compartimos, que é Organización de Empresas e Marketing da Universidade de Vigo. Foi decana de Facultade de Empresas e Turismo, ademais vicerreitora do campus de dita universidade. Ela tamén actuou no ámbito político, pasou unha tempada no Concello de Ourense, foi concelleira, pero despois foi concelleira de Promoción de Emprego e Igualdade. Dentro das súas actividades, bueno, ademais de ser investigadora de ECOBAS, ela ten traballado e traballa actualmente sobre empresa familiar, de feito a súa tese doutoral foi sobre empresa familiar, e actualmente é coordinadora do máster en Economía Circular, que é un máster como ECOBAS, tamén interuniversitario, e que nos vai a comentar brevemente. Muchas gracias, Pablo. Nada, como todos tedes ganas da pausa e de comer, vou ser breve. Nada, simplemente este mestrado pusose en marcha este curso. Bueno, pues cando regresei a actividade da facultade en abril, pois, non sei se o ofrecime voluntario, tocoume involuntariamente, pero, bueno, dábame moita mágoa porque sí que penso que un dos retos máis importantes que ten tanto a empresa como a universidade é a digitalización e a sostenibilidade. Entón, en esa línea, creemos que o mestrado pode ser moi interesante tanto para profesionais, porque pode ser xefe de produtos, xefe de medio ambiente, xefe de recursos, tanto para investigadores, non? Tanto no eido público como privado. A xente fala de economía circular, pero realmente non baixen, digamos, o terreo que se pode facer neste eido para mellorar, sobre todo, a performance, non? Agora non só piden as empresas un boa resultado económico, que era como cando nos estudiamos na carreira, sino que agora tes que ser responsable medioambientalmente, socialmente, traballar de forma xusta cos empleados, coa sociedade. Neste senso, o mestrado non pon un mérito, sino que xa traballaron a Universidade de Santiago, a Coruña ou Vigo antes de que eu chegara, pois decidiron que tiña que traballar xente de enxeñería, de ciencias ambientais, de ciencias sociais e xurídicas e humanidades. Que a economía circular non estaba só centrada no eido económico ni no eido simplemente de ciencias, sino que implicaba moitas máis cousas. Por iso, se marcha este máster que é de ano e medio, de 18 meses, 90 créditos, bueno, pois que ten, non sei se ve, teño logo folletos para os que queirades, bueno, pois ten como 5 módulos. No primeiro módulo, pois se trata de como unha introducción, cales son os debates actuais, tanto conceptuales como problemas medioambientais o que se enfrenta a sociedade desde todas as perspectivas. Aí hai unha introducción desde o ámbito xurídico, económico, de enxeñería, medioambiental, e logo xa entramos dentro do módulo 2 de estrategias para abordar esa economía circular, unha análise económica, política, bueno, así, podería, non ten sentido, temos unha página web, ubigo.es, onde, bueno, pues está detallado todos os módulos. Ao final, tamén temos unhas prácticas curriculares que pensamos que son moi importantes, é unha aula profesional onde se combinan, digamos, pues, despois de toda esa docencia económica, pues visitar empresas que ali nos falen os responsables de sostenibilidade, fanse cousas moi importantes en Galicia, non só pensemos en Inditex, está pues, Gealsa como Conservera, Finsa, bueno, podemos encontrar exemplos moi interesantes en Galicia e que podemos visitar esas empresas, coñecer de primeira man que están facendo a man dos seus responsables e logo incluso pues facer prácticas. A modalidade pois é semipresencial, es decir, a presencialidade un pouco máis complicada, un formato híbrido, xa que os alumnos de Santiago están físicamente en Santiago, os de Coruña en Coruña ou os de Vigo en Ourense, e conectarse bueno, pues a tecnoloxías permite ese formato híbrido.
bueno, se intenta simplemente que a presencialidade, es decir, que esos alumnos se coñezan de todos os campus, pues nesas actividades conxuntas que faremos tanto de conferencias como visitas a empresas e logo, por suposto, nas prácticas. Estamos empezando este ano, temos moi poucos alumnos, pero a verdad que moi interesantes, bueno, todo poñer en marcha un mestrado deste tipo, pois conleva a súa, bueno, pois as súas dificultades, non? E, bueno, ECOBAS ten unha parte moi importante. Hai moitos investigadores e profesionais, saían estes días na prensa, os investigadores mencionados de Stanford, ¿no? De Stanford, bueno, aquí está María Lorea, hai varios que están dando docencia impartido neste mestrado. Realmente, creo que en Galicia, eu sempre o dixen cando intentamos, bueno, por repartir, porque ao final somos 3 universidades, e non todo, que neste momento temos profesionais nas universidades que poderían dar todo o mestrado a USC, a Vigo ou a UDC, pero, bueno, temos esa combinación, eu penso que é moi interesante. Eu estaba preocupada nesta implantación de que podería a falta de coordinación, pois que, bueno, pois a veces os egos que temos na universidade, depois eu sei máis ou non, pero a verdade é que sí que nos estamos complementando moi ben os investigadores e os docentes das 3 universidades. E, bueno, pois nada, convidos para que o difundades e que calquera que estéis interesados, pois na a vosa disposición. Somos 3 coordinadores, a coordinación principal é exerce o Vigo, neste momento eu, en Santiago está Ángeles Pereira, en Coruña, Guillermo Suárez. Pola miña banda, salvo que teñades preguntas, pois non teño máis que comentar. Gracias. Bueno, pues gracias por la brevedade. A estas horas, despois de ter comenzado hai un anaco esta xornada, pois se agradece. Non sei se tedes algunha dúbida que plantexar. Elena, que títulos de acceso dan acceso directo? Non, abrimos o ano a tanto de economía como de ciencias como de enxeñería, non hai problema, porque de xeito agora hai xente de xurídica, xente de enxeñería, e claro, as asignaturas, por exemplo, de ciencias costa máis, pero, bueno, e as de economía, por exemplo, os enxeñeiros, pero, bueno, eu penso que esa faceta multidisciplinar é unha dos a parte máis importante neste mestrado, que tes unha formación que sempre a veces os economistas pensamos que a economía circular só é nosa, os enxeñeiros, pero que tamén hai aspectos moi importantes xurídicos, leyes medioambientales, temas de formato de etiquetas, de diseño de produtos, moitas cousas que, aunque parezcan sinxelas, pero, bueno, que abranguen moitos eidos que eu penso que por iso aceptamos cualquier tipo de perfil. Alguna dúbida máis? Hora de comer. Sí, no. De todos modos, tedes toda a información. Xa sabedes que en a coordinadora podedes escribirlle a ela, podedes buscar información en internet sobre este mestrado novo, que é un proxecto moi ambicioso e que eu lembro tamén que non estaba Miguel por aí, me comentaba, facendo tamén toda a coordinación entre todos os investigadores das distintas universidades que ten tamén a súa complexidade, né? Vale, moitas gracias. E agora continuamos co acto de apertura e toca o turno de entrega de diplomas. Eduardo, por favor, se te parece, ves aquí, desegresados do Mestrado Interuniversitario en Economía, 24-25. Y organizamos como ti queiras, ¿no? No, porque en realidad no vai ser moi rápido. Sí. Bueno, primeiro, inicialmente indicar que os coordinadores Marcos Álvarez e Gonzalo Caballero tiñamos de clase e non pediron desplazarse aquí a Compostela para asistir este acto, entón, como anterior coordinador, solicitaronme que organizara este pequeno acto. Entón, moi brevemente, simplemente agradecer a ECOBAS por invitarnos invitar ao Máster de Economía para despedir o alumnado egresado. Tamén agradecer a ECOBAS por atopar un oco en este acto e logo agradecer aos docentes de
alumnado máster que vinieron a este mes. Vi una notable representación. Y entonces, Laura, creo que nada más que hay, está Matías, ahí está también. Luna está. Y Osman. Ahí está. Vale, pues. Lo que podemos hacer es que se levanten los egresados, ¿no? Claro. Lo hacemos aquí para que salgan. Sí. Sí. Entonces, podéis decir, Laura, Claro, de ECOBAS. Ana, que es la coordinadora de Santiago, y Laura Varela, que es la coordinadora de Coruña, pues son las que entregarán, ¿no? Y de fondo. Pequeño update, los egresados. Ya vamos a hacer la entrega aquí, pues, por favor. No, es que me escribieron Álvaro. No, sabes que escribieron a la computadora. Osman, Luna. Pero ni Raquel, ni Manuel. Pero bueno, se puso en paredes y tampoco hay otro. Le paro un momento. Pero da igual. ¿Qué parece? Collerum. Da igual, porque todos tenían ahí otro. Cada uno tenga el suyo. A ver, Ana Méndez Campillo. A vos. Aquí está este. Ay, mira, ponte con ella. Raquel Lozano Gómez. Manuela Veledo Losada.
Osman Arnulfo Morales. Osman, no está. ¿No? Matías López Sosa. Álvaro Ondión. Gracias. Ya está, ¿no? Simplemente agora, sen outro particular, queremos darvos as gracias a todos e dicirvos que agora temos un pequeno aperitivo, que os autobuses que vos trouxeron de volta inicialmente están previstos para as 3 da tarde, pero se fora necesario, pois pospoñeríamos os 15 minutos de ser necesario. Foi un placer estar hoxe aquí con vos todos. Moitas gracias por asistir. Thank you for your great talk, and also thank you to Carme, who had to leave. So thank you all for joining us today in this meeting, and hopefully we have a very successful semester in academic year. So I leave Pablo just to conclude the session. Thank you. No, simplemente agradecer a vuestra presencia y nos preparamos este evento con todo cariño, intentando tocar todos los paus de actividades asociadas a ECOBAS no eido formativo. Nada, esperamos seguir contando con vos para outras actividades que podamos facer e nos vemos nos seminarios ou presentacións ou o que corresponda. Aquí estaremos para empurrar entre todos este centro que digamos que é unha iniciativa moi ambiciosa e que temos que ser capaces de manter ao longo do tempo. Moitas grazas.